and the enthusiastic audience. On behalf of our institution, we extend our cordial greetings to the illustrious array of distinguished invitees for the two-day signature event, the Career Conclave 2023 at our campus. We extend a hearty welcome to the Honorable Chief Guest, Guest of Honor, special guests, and resource persons. Today is the day to step into the world of opportunities and confidence through the second Career Conclave hosted in association with Shankar IAS Academy. The key to success is to start before you are ready. This initiative is a small step towards creating a big impact in your preparation for a brighter future through right preparation, consistent work, and winning learning habits. Prayer is the pulse of life. Let's pray to seek the blessings of God. I call upon Ms. Sandhya, Ms. Susi Karthika of ECE to render the soul-stirring Tamil Thai Valthu, and this is followed by K.S.R. anthem. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெளிலொழுகும் சீராரும் வதனமன திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறைநுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்த செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Every moment is made glorious by the glow of light. I invite our dignitaries to light the Kuthuvilakku. With the bounteous blessings of founder KSREI, late live Dr. K.S.Rangasamy MJF, we take our stride ahead to script yet another chapter of fantastic opportunities
through Career Guidance Academy of KSRCT. Just as the flower's fragrance wafted in the air, may this floral tribute revive the memories of our founder chairman. I request the dignitaries on the dais to offer floral tribute to our founder chairman, late Lion Dr. K.S.Rangasamy, MJF. Blood is inherited, but virtue is acquired. The lifetime of being raised with principles has endowed the chairman and vice chairman KSII, the potential to autograph their work with excellence. The occasion is honored by Mr. R. Srinivasan, chairman KSII, and Mr. K.S. Sachin, vice chairman KSII, who have put their heart and soul over the dream for an extended period of time. Sunshine is to welcome the day. Welcome is to add sunshine for the day. May I invite our Vice Principal, Dr. G. Karthikeyan, to welcome the gathering. Please, sir. Thank you, Emosi. So very good morning, dignitaries on the dais and off the dais, and my dear students. Good morning. Yeah, thank you. So my wings of passion has been spread out in giving the welcome address in this inaugural function of second Career Conclave 2023, organized by the Career Guidance Academy, K.S.Rangasamy College of Technology, in association with Shankar IAS Academy, Chennai. First, let me take a blessing of our founder, the Yuthuru line Dr. K.S.Rangasamy MJF, and welcome our beloved chairman through R. Srinivasan, KSR Educational Institution, and our dynamic vice chairman, Mr. R.S. Sachin, for this constant encouragement and support in organizing such a function that facilitate the career of students community. Welcome you all. And next, I take a vote of interest in welcoming my cricket follower and the chief guest of this function, Mr. R.A. Magendra Verma, IRS Joint Commissioner, Air Customs, Chennai, for accepting our invite and gracing this function for the enlightenment of the career of the students. Welcome you, sir. Thank you very much for accepting a single call to attend this second career conclave in our K.S.Rangasamy College of Technology. Welcome you once again for this conclave. I am also welcome our respected Chief Executive Officer, Dr. K. Tyagaraja, for offering support and encouragement at a very crucial point of time in organizing such a function. Welcome you, sir. With a huge of delight, let me welcome our guest of honor, Dr. S.D. Vaishnavi Shankar, Managing Director, Shankar IAS Academy in absentia, and Mr. A. Karthikeyan, Section Officer, TN Secretariat, Chennai, for being with us to encourage our student community for this career in advocacy. Welcome you, sir. I'm also welcome our good friend, Mr. Ramesh Aditya, Head Strategy, IAS Academy, Chennai, for his long-term relationship and performing the role of mentor in sketching the events in reality. Welcome you, sir. Next, I take opportunity to welcome a special guest, Mr. S. Sandarsekhar, Head Academic Shankar IAS Academy, for his valuable presence in kind the person of our students in preparing the competitive examination. I welcome you, sir. And also I welcome Mr. Gogul, IAS, the resource person of this second Career Conclave 2023. Welcome you, sir. Ragul, IPS. With pride and enthusiasm, I welcome our head administrator,
Dr. R. Gopalakrishnan, the principal of K.S.Rangasamy College of Technology, for scripting the commencement of this program and the progress of Career Guidance Academy with the seeds of wisdom. Welcome you, sir. So I fail in my attention if you forget to welcome our sincere director, library, Dr. K.M. Venkatachalam, Head Career Guidance Academy, who is the paddling force for all the progress of our Career Guidance Academy. Welcome you, sir. I'm also glad to welcome to special invitees, deans, director, heads and member of faculty and KSRCT library team and staff, present media for their valuable presence in this function. Welcome you all. I do welcome the Central Library staff and organizing committee of faculty member and students who made arrangement for this today's events in a perfect manner. Welcome you all. And also a special welcome to all the Central Placement team and the Shankar IAS Academy, Chennai. Welcome you all for this second Career Conclave program. Finally, let me welcome to each and every one of who have assembled in this hall for the grand inauguration function of second Career Conclave 2023 at K.S.Rangasamy College of Technology. Thank you. Welcome you all once again. Thank you, sir. Every expert was once a beginner. So let's start. It's a moment of pride to invite the Director Library and Student Affairs of KSRCT and Head Career Guidance Academy, Dr. A.M. Venkatachalam, to brief the gathering about the Career Guidance Academy of our institution. Please, sir. Good morning, one and all. Good morning, sir. Success is when your signature changes to autograph by Dr. APJ Abdul Kalam. I am very much glad and proud to share a few words about our Career Guidance Academy of K.S.Rangasamy College of Technology. Career Guidance Academy is constituted in a motive of offer free coaching to benefit and empower the aspiring candidates facing international, national and state level competitive examinations. Further, the academic ensures that the aspirants focus on transferable skills for better career planning amidst of changing and challenging world. The Academy offers a vibrant and healthy environment flourishing with in-house training experts, well-connected outsourced bureaucrats from reputed concerns and government organizations. The Academy will serve the aspirants who are in need of guidance and intense preparation to crack public service examinations as well as competitive examinations. The Academy will also act as a career counselor for students, graduates and employees looking for a new career opportunity to shoot up demands. The main intention of the Academy is to tune the winner in every learner. Through smart practices and connecting with bureaucrats, activities of Academy includes free coaching sessions of UPSC, TNBC, banking exams, SSC, RRB, etc. Further, the Academy intensive the sessions with weekly mock sessions, career counseling, special lectures, awareness orientation program, career conclave and customized learning models. The tagline of our Academy is Ignite to Inspire. Let our inner skills ignite today to inspire tomorrow's world. Thank you. Thanks for the opportunity. Thank you, sir. It is my joy to invite Mrs. S. Chandralekha, Assistant Professor, Mechatronics Engineering, KSRCT, to present the profile of Shankar IAS Academy. Please, ma'am. அனைவருக்கும் வணக்கம். Good morning to everyone present here. Dream, 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 dream transform into thoughts and thoughts result in action, said by Dr. APJ Abdul Kalam sir. It's my immense pleasure to share about our Shankar IAS Academy. The tagline of the academy is Speak Less and Our Result Speaks More. Shankar IAS Academy was founded by Mr. D. Shankar in the year 2004. The Academy was one of the best institutions in India for coaching and mentoring thousands of civil service aspirants, with the branches in Chennai, Delhi, Bangalore, Tiruvananthapuram, Tiruchi, Salem, Madurai and Coimbatore. Mr. D. Shankar, the founder, is a postgraduate in agriculture, also an UPSC aspirant who qualified for interview twice. And the academy has evolved over the years to the extent of successfully helping. The academy has evolved
over the years to the extent of successfully helping. It is not 500 plus UPSC aspirants, and it is not 1000 plus UPSC aspirants, and it is not 1500 plus UPSC aspirants, and it is not 2000 plus UPSC aspirants. It is 2200 plus UPSC aspirants from the Shankar IAS Academy. We are very proud to register that we are bringing a strong youngsters to build up our nation. And we help the candidates realize their dreams of becoming a bureaucrat and guiding thousands of others to realize their potential. The vision and mission of the Academy makes the Academy to take pride in having successfully contributed to the nation, building future generation to efficient bureaucrats. Shankar IAS Academy stands outstanding for consistently producing toppers since 2004, experienced faculty team, regular guidance from achievers, personalized and scientific mentoring, artificial intelligence based test series, and 3 months interview program with coaching and mock interviews. The Academy has astonishing imprint of social responsibility as preferred UPSC coaching partner of Ministry of Social Justice and Empowerment under Government of India, then YSR Vidyanidhi from Government of Andhra Pradesh, and Department of Social Welfare, Government of Karnataka, Department of Social Welfare, Government of Kolkata, and Sigaram Foundation. At this moment, I would like to register that Shankar IAS Academy is serving for almost 2 decades and created 2200 plus UPSC aspirants, and the Academy owns Shankar Memorial Education and Charitable Trust, uplifting the deserving candidates among economically deprived and differently abled candidates across our nation. Though their tagline is "We speak less and result speaks more," I think their tagline is "Service to mankind is service to God." Thank you for the opportunity. Thank you, ma'am. I take this opportunity to invite Ms. V.K. Thamizhani, UPSC aspirant, to share her learning experiences at Shankar IAS Academy. Over to Ms. V.K. Thamizhani. Happy morning to one and all present over here. This is V.K. Thamizhani from Erode district. I have completed BSc Psychology in PHR Krishnamal College for Women, Coimbatore in 2022. Since then, I started to prepare for civil services examination. I joined Shankar IAS Academy to get along with my preparation process. I joined the regular batch for general studies, and the classroom program was very effective. It is a 11 months course. They'll be starting from basics, and you will be having weekly test. I had also joined for CSAT and optional classes. So regarding optional, everyone would have the doubt to choose it. So the staffs over there will help you to select your optional, and there will be demo classes which is indicating the syllabus, study materials, analysis of previous year questions, which would help us to select our optional easily. I chose psychology as my optional, and there are both regular and weekend batches, and CSAT classes are very effective and interactive. So the concepts are taught with tricks, and simultaneously previous year questions are analyzed and solved out. We have separate staffs for all the subjects. Mains answer writing practice is also enhanced from the starting of the course. And pre-storming, it is a test series which helps to attend many mock tests, and the test discussions are conducted both online and offline. So there will be one-to-one mentoring session which will help us to solve our doubts and to increase our motivation to be on track. And we also had All India mock test finally, which was very helpful, and this coaching helps the aspirants to be on the right path. Finally, self-planned timetable would also help you to manage better. So thank you for giving me an opportunity to share my experience about Shankar IAS Academy. Thank you everyone. Thank you, Ms. V.K. Thamizhani. It is not the days in your life, but the life in your days that counts. Conclaves breathe life into one's career dreams. Keep the fire of aspiration framing. I invite Dr. M. Omayarasi, Associate Professor English KSRCT, to highlight the features of Career Conclave. Please, ma'am. Thank you. Good morning, everyone. I extend my warm greetings to the August gathering and deem it a privilege to say a few brief inputs on the significance of the Career Conclave 2023. Life has no limitations except the ones we make.
With these inspiring words of Leigh Brown, let me start my brief note. The Career Conclave 2023 is a collaborative effort of K.S.Rangasamy College of Technology and Shankar IAS Academy, Chennai. The objective of the conclave is to sensitize the young population of engineering undergrads towards the prestigious career options in the civil service sectors. It's a humble beginning in creating awareness and imparting the necessary orientation to the students and any civil service aspirant who are keen on hitching their wagons to lofty goals by teaming with the renowned civil service officers and an academy that could roll out rigorous training sessions on a regular basis. This conclave can also open the doors to students who do not know where to go or whom to approach in preparing for civil service examinations, a nationwide competitive examination in India conducted by the Union Public Service Commission for recruitment to higher civil services of the Government of India. Taking inspiration from the words of J. Krishnamurti, the transformation of the world is brought about by the transformation of oneself. I firmly believe that the student community is the best starting point. The faster the transformation at the impressionable stage of a student's life, the greater the impact, as it is apparent in the live example of our dignitaries who grace the occasion today, not only with their dignified presence, but with their prestigious positions at the younger age. We cannot change what we are not aware of. And once we are aware, we cannot help but change. With these powerful words of Sheryl Sandberg, I hope our eminent speakers will empower us with the knowledge of preparing for civil service examination. There are people who make things happen, there are people who watch things happen, and there are people who wonder what happened. Hope this briefing would have given an opportunity to the audience to figure out where they belong and where they wish to go. And our attitude can either be the lock or the key to our door of success. It is worth remembering at this juncture that good timber does not grow with ease. The stronger the wind, the stronger the trees. J. Willard Marriott. The stronger the preparation phase, the greater the chance of success. With these inspiring words, I take leave. Thank you all. Thank you, ma'am. Successful academicians are bestowers of positive energy. It gives me immense pleasure in inviting our Chief Executive Officer, KSREI, Dr. K. Tyagaraja, to deliver the presidential address. Please, sir. A very pleasant good morning to all of you. Yeah. I invoke the blessings of our founder chairman, Dr. K.S.Rangasamy, MJF, for this second Career Conclave 2023. The distinguished chief guest for the today's function, the inaugural function, and Mr. R.A. Mahendra Varman, IRS, Joint Commissioner, Air Customs Central Zone, and the respected chairman of KSR Education Institutions through R. Srinivasan in his absence here, and the respected principal of K.S.Rangasamy College of Technology, Dr. Kobalakrishnan, the vice principal, Dr. Karthikeyan, and the guest of honor, Dr. S.D. Vaishnavi Shankar, Managing Director, Shankar IAS Academy, and Mr. A. Karthikeyan, Senior Officer, Tamil Nadu Secretariat, Chennai, and Mr. S. Chandrasekhar, the special guest and head academics, Shankar IAS Academy, and Mr. S. Santosh Kumar, Senior Revenue Inspector, Namakkal District, and the guests, Mr. Rahul IPS 2021 batch, and Dr. S. Shruti BDS Faculty, Shankar IAS Academy, and Mr. G. Ranjit Kumar, the faculty, Shankar IAS Academy, and the most important, I missed it, is Mr. Aditya, Ramesh Aditya, and the director of the Career Conclave of K.S. Rangasamy College of Technology, Dr. Venkachalam,
and he has got a big team, and that is why there are so many galaxy of people is there. I do not know whom to mention or not to mention, but anyway, it is he has organized this function second time organizing successfully, and our director, the placement, and that Mr. Gobinath and Mr. Karthikeyan, and the heads of department, only few heads of department has come, and my dear the ANOs and the NCC cadets, and my dear students, ladies and gentlemen. And it gives me great pleasure to be here in this fine morning on the inaugural session of the second Career Conclave 2023 for the students. I think most of the students I understand are only the first year students. I'd like to say something what most of the people, when we were students or when the 30-40 years before, it is the degree. The degree specifies your job. For example, if it is electrical engineering, we have to look for the job only in electrical engineering industries. Similarly, if it is mechanical, or if you take the arts and science courses, and of late the computer science have come. Computer science, it means only for IT industries. That is what we think all about it. Similarly, arts and science, if it is a chemistry, BSc chemistry or MSc chemistry, they have to look at for a job only in chemical related industries, right? Like a pharmacy and that kind of a thing. If you take mathematics, you have to necessarily take the MSc mathematics and come as a teacher. Similarly, physics, you look for the scientific organizations where that you can do some kind of a research and this kind of a thing. So the degree virtually they specify your career or a job. Now we have to define what exactly the career. Career for anybody is that to have a good job with a handsome salary, so that you can lead a good life, comfortable life with your family alone or with your family, and support your parents as well. So this is actually we thought of the career, and we try to look for a job. So this is what, as far as when we were all students, this is what we thought, and this is what we have done. I think most of the people in the dais, except Shankar Academy and Mr. The chief guest Mahendra Varman, and they are all taken a different career path, right? So this is exactly the career which you defined. So now of late, I think this is a scenario across the globe, right? If you take science, you have to look at science group. If you look at engineering, look at the engineering industry and the thing. Now if you ask Gopinath, their career is plenty of careers are available now, not only related to your own specialization and the branch of studies and thing. There are so many other career paths. Even the people who studied engineering can be a good businessman, right? And a good organizer. All these event managers, that kind of so many career paths is available. So it is the students, I think you understand that most of you are the first year students. The first year students have to clearly look at your career path. It is earlier it's only the degree and career. Now there is a career path. Having taken an engineering, what are all the opportunities available for you, so that you can also diversify. The diversify in the sense you can look a job on your own specialization, or also you can go for other kind of jobs which are available. And that is why this career conclave is being done in K.S.Rangasamy College of Technology since the last 2 years. Great effort taken by the principal and his team of members of faculty to see that what are all the opportunities available given to the students of the first year, so that you can plan your career. But doesn't mean that you do not have the pass in your degree. You have to take your degree, you take your specialization, you have a degree certificate. Degree certificate indicates that you are educated, you can understand things, you know what is good and what is bad, and you can read and more, and also acquire knowledge as far as possible, and as fast as possible. That is what is the degree part is concerned. Now the career path is that the Shankar Academy has come. There are other academies are also available, and to say that you have these other various career paths is available, and for which that we have to take a training, and as an institution, the institution has to provide various career path for you, so that you can choose the opportunities and do. So for this, it is along with your degree, along with the courses which you are doing it, you have to put in little extra effort. It is only, I am not saying full effort, it is the little extra effort day by day, every day you put it. I think that you have plenty of opportunities in the world, and particularly for the Indians and Indian students and the young chaps like you have plenty of jobs are available across the globe, so that you need the kind of the training. So the problem with you, and also what at the time that
right now that you have to do is you try to understand what you want to be. Right? The Shankar has defined what exactly is success. Success is a progressive realization of a worthy goal. So what is your goal? You want to be a real engineer? Fine, it's good. If you want to diversify yourself along with engineering, you can go to some other industries. Yes, it is also the good. So therefore that you just define your career path, career goal, and accordingly start preparations day by day, little by little, and so that at the end of 4th year you can have a good career at your hand. And that is why that so many people have done. And even our chief guest is also here. He has also done the same thing. He has come from ordinary village. Not, I don't say ordinary village, it is from nearby place from Kaundapadi, and rose up to this occasion to become a commissioner, right? Customs commissioner. So this is the efforts which we have put in sometimes, and then finally we have to take that goal and achieve that. So therefore that I really congratulate the organizers for having arranged this kind of a function. I think that continuously we have to motivate, and I would also request the principal and also the other experts who are sitting here is that continuously monitor the career goals of the different students of the thing. So it is very important. Now if you say I've taken CSDS and therefore I would like to be a data scientist. It is for the first day of your engineering, first day you join. After 6 months, I find data science is too difficult and therefore I don't think that I will be able to serve well in data science, but we have to go for the other opportunities which are available, whether I would be a good coding engineer. So that means every 6 months it keeps changing. And these career goals and path also will change depending upon the peer pressure. So one person will say, I'll go to electrical industry, I go to embedded system and then automations and controls. So therefore the other fellows will say, oh, it is good, so many industries are available and we get a handsome salary, and therefore it will keep changing. So it is the problem of the institutions and the heads of departments and the faculty to monitor the students what really that you are interested in. So that we have to clearly monitor, and this is how to first 2 years it is little difficult. After 2 years, the second year of degree, I think you can fix your career path, work on it. I think that you will be the most successful the people. We will also try to devise some kind of mechanisms wherein that we can understand what exactly your real needs are. So to reach that, the students have to come out and cooperate with us and try to help us what exactly different kinds of help or guidance which we can give. So Shankar Academy, as I know, and I have Mr. Ramesh Aditya for quite some time, and we have spoken about many things for a long period of time. But thing is that they also give a different career path. So now if you look at in your small place, I think if I go to Kaundapadi, if I say that Mr. Mahendra Varman, and people will easily recognize, right? Because he has gone to the that highest post and still that IAS collector in this thing. So in your place, if you say that I am an IAS officer, all people in your place will know about you, and therefore that it becomes thing. So the Shankar IAS Academy motivates the students to become how to become the officials, bureaucrats and IAS officers, and all other host of things are there. It's not that engineers are not suitable for administration, engineers are not suitable for the kind of the public service departments. We can go as a public service department, we can do, but of course it will help you out in many things. There was a collector in Namakkal. He was actually a civil engineer. So he became a good friend of me, and once, because we have done a lot of work here, one day I casually asked, sir, after taking civil engineering, there are so many of opportunities are available. Why do you want to become an IAS? Sir, IAS, civil engineering is very is important for IAS officers and the collector, because lot many of the construction work or lot many of development, to understand that, then we needed this kind of engineering studies. Next, he came to me to help out what he can do it for his son. So his son qualified and he said, sir, kindly help me out. And then I wanted him to write only IAS. You tell me which is the best branch which you can take. So I told him the very same story what he has told. So better you put him in civil engineering. So which college is good? You go to Anna University you will not get it. Then because I indirectly helped him to get a good college, and he joined, and he is now preparing. Perhaps he may be a student of Shankar IAS Academy.
he qualified last year as an engineer. I think this time that you can do. So you can quote as many of the collectors which you are doing it. There are most of the people are good graduates either in engineering or in other fields like the economist and also the agriculturist. There are so many people are available, and therefore I request my students who are in first year, concentrate on your degree and also see that you what best that you can do for your own branch of study which you have chosen, or it may be a compulsion from your parents or your friends or peer pressure. But you have to also understand at this point of time that you have a different career path. So with these few words, once again, I really appreciate the career conclave of K.S.Rangasamy College of Technology, led by a team of people and also led by a team of the faculty, and hope that a host of people are available here to give good lectures and interact with them how to fix the goal. Once you fix the goal, I think it is very easy for us to guide you very well. So I wish the function a grand success, and thank you so much for the opportunities given to me. Your insight about career path is remarkable and a great eye-opener to us. Opportunities are vast and it is our doorstep. Only thinkers need to step out with utmost confidence and equip us accordingly is our home point from you, sir. We assure we will take up your words and set your career path. Thank you, sir. We do not remember the days, but cherish the moments that are the turning points for great achievements. Shankar IAS Academy takes pride in extending their service of excellence through this noble gesture of donating the sets of books that may trigger the aspirants to crack the competitive exams. Now, we request Mr. A. Ramesh Aditya, Head Strategy, Shankar IAS Academy, to donate 150 books of Rupee 25,000 worth to our Career Guidance Academy of KSRCT, and we invite our CEO, KSREI, Dr. K. Tyagaraja, and Principal of KSRCT, Dr. R. Gopalakrishnan, to receive on behalf of our Career Guidance Academy, KSRCT. Thank you, officials of Shankar IAS Academy. It's time to honor the dignitaries with a shawl and book and memento as a token of our appreciation for their valuable time with us. I invite Dr. K. Tyagaraja, Chief Executive Officer, KSREI, to honor our chief guest, Mr. Arya Mahendra Verma, IRS Joint Commissioner, Air Customs, Chennai Zone. I invite Dr. K. Tyagaraja, Chief Executive Officer, KSREI, to honor our guest of honor, Mr. A. Karthikeyan, Section Officer, Tamil Nadu Secretariat, Chennai. I invite Dr. K. Tyagaraja, Chief Executive Officer, KSREI, to honor our guest of honor, Mr. A. Karthikeyan, Section Officer, Tamil Nadu Secretariat, Chennai.
sir. I invite our principal, Dr. R. Gopalakrishnan, to honor Mr. A. Ramesh Aditya, Head Strategy, Shankar IAS Academy. Please, sir. Thank you, sir. I invite Dr. G. Karthikeyan, Vice Principal, to honor our resource person, Mr. A. Rahul, IPS 2021 badge. Please, sir. Thank you, sir. I invite our Director Library and Student Affairs of KSRCT and Head Career Guidance Academy, Dr. A.M. Venkatachalam, to honor our resource person, Mr. A. Aravind, Faculty, Shankar IAS Academy. Please, sir. Thank you, sir. I invite Mr. A. Tangadurai, Co-Coordinator, Career Guidance Academy and Assistant Professor EEE, to honor Mr. T. Tilakraj, Branch Head, Shankar IAS Academy, Salem. Please, sir. Thank you, sir. I invite Mr. T. Manoj Kumar, Deputy Librarian, KSRCT, to honor Mr. K. Arul Kumar, Branch Head, Shankar IAS Academy, Namakkal. Please, sir. Thank you, sir. I invite Ms. S. Salome, Assistant Librarian KSRCT, to honor our resource person Dr. R. Shruti, Faculty, Shankar IAS Academy. Please, ma'am. Thank you, ma'am. Now it's time to honor the higher officials of KSR institutions by Shankar IAS Academy. I invite Mr. A. Ramesh Aditya, Head Strategy, Shankar IAS Academy, to honor Dr. K. Tyagaraja, Chief Executive Officer, KSR EI. Please, sir. Thank you, sir. I invite Mr. A. Ramesh Aditya, Head Strategy, Shankar IAS Academy, to honor our Principal, Dr. R. Gopalakrishnan. Please, sir.
Thank you, sir. I invite Mr. T. Tilakraj, Branch Head, Shankar IAS Academy, Salem, to honor Dr. G. Karthikeyan, Vice Principal, K.S.Rangasamy. Please, sir. Thank you, sir. I invite Mr. K. Arul Kumar, Branch Head, Shankar IAS Academy, Namakkal, to honor our Director Library and Student Affairs of K.S.Rangasamy and Head Career Guidance Academy, Dr. A.M. Venkatachalam. Please, sir. Thank you, sir. The roots of all our great achievements are the bright children of our principal. It's a momentous occasion to all of us in inviting our principal, Dr. R. Gopalakrishnan, to felicitate the gathering. Please, sir. Thank you, Mercy. With the blessings of our founder, Lion Dr. K.S.Rangasamy, respected dignitaries on the dais, faculty members, and my dear students, good morning, all of you. Good morning, sir. And there is a break, because if any activity continues for more than 20 minutes, our attention fails. So there was a break, and now again it resumed. And today, in fact, we have a distinguished gathering on the dais. And the Career Guidance Academy, I just wanted to have some questions, because why? The first why would be, why this Career Guidance Academy for an engineering college, that too for our K.S.Rangasamy College of Technology. There is a start, because anything if you go with the data, it will have an impact. If you look at last 5 years down the line, overall, if you look at number of aspirants, that is civil service aspirants, particularly who are clearing, there is an abbreviation called AIR. What is AIR? All India rank. If you look at the All India rank and the number of people who are clearing the civil service examinations, if you take overall, more than 70% are professional graduates. So you mean to say professional, it may be engineer and doctors, and I can add upon. Today we have two professionals on the stage. Our chief guest, none other than the Manin Maindan, the IRS. He is an LLB law graduate, and we have another person, because again he is from our community, engineering graduate, a mechanical engineer, Mr. Rahul. He's in a very, very young. You look like somewhere he was a student. He's come today. He's attending, but he's in a 2021 batch IPS aspirant, and we have a dentist man. So you just look at the kind of connections. So last year, all the 5 resource persons, in fact, guests who inaugurated Career Guidance Academy and who were acted as a resource persons, all the 5 persons, including the IFS officer, Indian Foreign Services officer, everybody engineering graduate. They were from engineering family. So it is nothing wrong, or to have a kind of an association. That's what our Career Guidance Academy at our K.S.Rangasamy College of Technology. Generally, there are for 3 reasons student will join in a college. One is 90%. That to know a college like K.S.Rangasamy College of Technology in the rural place, Tiruchengode. So 90% of students look for placements. First question, when the parents come, sir, unga college la nalla placement kedaikum, irrespective of the department. And after that, now things are changing, because apart from the placements, some of them looking for higher education. Still, that scenario is happening. There is another 2 scenarios now it is picking it up, particularly even in the rural part of country or Tamil Nadu as well. There are 2 things. One is the startup ecosystem.
I'm having a startup, and I'm venturing into this particular domain or this particular what to say service or anything for that matter. Another part, today we are here to make again to give high amount of importance to create some kind of an impact, because that's the reason we have the slogan or caption, ignite to inspire. So we have to, education is, there is a proverb, it is all about kindling the young minds. That's what we call it as an education. Similarly, we wanted to ignite the young minds. Even our CEO and our chief guest were asking, who are the audience, the target audience? And he was very particular. How many are aspirants? How many are really aspirate towards having aspiration towards the IAS or IPS and IFS? So all of them, the students are the first year. Here we wanted to have a seed, and this would be when you're going out of the campus. It is not that you have to complete your engineering and spend 1 year or 2 years or 3 years going to different academy like Shankar IAS Academy, and you have to prepare. It's not so. When you are in the campus, we wanted to give a kind of an ecosystem. So this ecosystem obviously will help you to then and there train and kindle and make you sure that you are appearing for the civil service examination or TNPSC, or it may be group 1, 1, 2, 3, 4, or it may be IBPS. 2 days before there was a call for IBPS. So anything for that matter, making you to become a government servant. And on the top of all the above, why we have to give high priority to this civil service, that IAS or IPS or IFS, there are another 13 plus services are there. So probably our experts will be detailed, they will give a more detail about it. So you take country, our India, it is in a democratic country. Why it is again called as a civil services? Because you take the government of Tamil Nadu, we have a chief secretary. Again, for each and every department, we have a ministers. But however, though we have ministers, the entire government is being run and governed by only the bureaucrats. So that you should know. So if you come to know about all these things, not only the bureaucrats, then after that we have a lot of other next level of people. First one is the secretary and joint secretary, additional secretary, collectors, and you have commissioners. So this is the ladder or organization structure of any state for that matter. So you have a great opportunity if you once complete. It is not that you will be only appointed as a collector or you will be appointed as a superintendent of police. You have a lot of other services as well. Today we have a person from revenue service. So we have foreign service. So like that there are so many services. So that is the reason we wanted to give high importance to the engineering students. As I said, 70% of the people who are clearing the IAS and IPS from the engineering graduates and the professional exams as well. And another thing which I wanted to highlight, there are high opportunity for the people who are standing in the right side and the left side with the uniform. NCC very specifically, they will be able to clear the exam called B certification and the C certification, and they will get more opportunity because they are also into all these activities. So I insist the students from NCC to give more importance, and the sports students as well. Now you can take both the people on the dais, they are the cricket aspirants. Still our chief guest is playing for a division, and he's also playing for the officers academy and all aspects. So the sports people, it's not that your career is only ends up with the sports. You will have a more opportunity in the government aspects. And another one, why we have to have it in our particularly in the college, why he has to take care, because he is a student affairs, director student affairs. So director student affairs should know what actually the students expecting from the institution and how they have to progress. So that's the reason we have Dr. A. Magadachalam. He's the director library. Not only that, he's also director for student affairs. So he's taking care of this career guidance as well. And the last one, we have to thank our Shankar IAS Academy for your wonderful support. Last year we had a thought and we inaugurated in a rousing manner, in a grand manner. Today, the next year, so it should be continued forever. And more than that, we wanted to see
good number of people, at least from this audience, we have 312 capacity. This auditorium is 312 capacity. At least if 3 to 5 people, when you go out of this campus, 3 to 5 students, you join in a different, you take different IPS or IAS or anything you clear and come and meet us as 2025 or 26 batch of IAS or IPS. That would mean a real success of this particular event. With this, I once again thank Shankar IAS Academy for providing necessary support, and today's chief guest, our well-wisher, Mr. Magendra Verman, for accepting our invite and coming here, and other dignitaries on the dais to ignite and inspire the students of K.S.Rangasamy College of Technology. Thank you. Looking for your good progress in these activities, and looking for a few, at least as I said, minimum of 3 to 5 aspirants to become IAS or IPS or IFS officers. And I also forgot to mention one more person, Mr. Karthikeyan. He is the person who is working in our Tamil Nadu Secretariat. He will be sharing his valuable insights. Thank you, sir, for coming here and gracing the occasion. He will be also giving the insights and highlighting the TNPSC and other group related exams. Thank you and have a great learning. Thank you. Dear Principal Sir, the first why still echoing in our mind. Why Career Guidance Academy at KSRCT? That was rightly ignited, and your voice and insights about career inspired a lot, sir. Your words were thought-provoking, and we are preparing us to set our goals and over the career path. Thank you so much, sir. I call upon Miss A. Pooja, first year CSE, to introduce our special guest, Mr. A. Ramesh Aditya, Head Strategy of Shankar IAS Academy. Over to you, Ms. Pooja. Good morning to everyone. Determination with an optimistic attitude is key to success. Dalai Lama. It's pleasure introducing Mr. A. Ramesh Aditya, Head Strategy, Shankar IAS Academy. As a top-notch strategic management professional with 2 decades of experience in HR training and placements. He is an expert in training people under the following areas: goal setting and career planning, network strategies, campus to corporate training, business strategy, strategic management, and faculty development program. He has organized civil service conclave in 5 institutions and organized awareness program in 400 plus institutions, in which 3 lakh students were benefited. He has signed MOU with 2 institutions and launched 2 new branches in his career. His expertise has taken him to the next level as member Board of Studies at PSG College of Arts and Science and Bharatiyar University. He has competence in the field of human resources for 10 years, training and placement for 9 years, and strategic management and new initiative execution for 6 years. I'm very proud to present such a high profile in this elite gathering. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you, Ms. Pooja, for your nice introduction about our special guest. Life is not measured by the breaths we take, but the moments that take our breath away through their sheer magic. I take pride in inviting Mr. A. Ramesh Aditya, Head Strategy, Shankar IAS Academy, to breathe such magic through his felicitation address. Please, sir. Thanks, Amosi. Thanks, Pooja. I'm not new to this particular campus. This is my 4th visit, I believe. 5th visit. A principal sir is always right. So, most respected chief guest of the day, Mr. Magendra Verma, IRS, Joint Commissioner, Air Customs, Chennai Zone, CEO of KSR Group of Institutions, our beloved chairman, in spirit and soul, he's here, and founder chairman, and chairman in absentia, principal, most respected and beloved principal, vice principal, and the Dean of Student Affairs and Director for Head of Career Guidance Academy, and all the professors over here, heads of the department, and my dear colleagues from Shankar IAS Academy, and Mr. Rahul, and Mr. Karthikeyan sir from Chennai, and every dignitaries in and out of this particular organization, and all the professors, and another friend of mine, Mr. Gopinath from placement team, the Central Placement Cell of KSR Group of Institutions. A warm good morning.
Am I new to you people? You know me, right? Few months ago, I spoke to you in length about what kind of career you can take into consideration. So we are back again in the same campus, but in different note and different connotations altogether. So the problem of mine is that almost everyone who spoke today morning touched about each and every aspect of career choices. So what am I going to speak about today? Am I going to speak about Shankar IAS Academy? No. I've been cleared and clarified view has been already given. Am I going to speak about career choices? Yes. In a different connotation altogether. Okay, you are already in first year, so you are going to complete your first year right now, and you are all privileged, as I already told you. You are going to be exposed with all the competitive exams today, like UPSC Civil Services, TNPSC Group 1 and Group 2. UPSC will be handled by our own Mr. Rahul IPS, and TNPSC Group 1 and Group 2 will be handled by Dr. Shruti. And SSC and banking will be by our Mr. Arvind from Salem Shankar IAS Academy. So what we are going to do today is that we are going to give you a back-to-back overview about the examinations in detail and how to prepare for such examinations. Okay, I was talking to the board last week in PhD Arts, as people read that Board of Studies member of PhD Arts. It's in the Department of English. Okay, I was talking to the board. When I was representing one particular paper, I asked them to introduce one paper in PhD Arts. It is called as English for Competitive Examinations. English for Competitive Examinations. You know about the professors, right? They always fight. No, we always teach parts of language, parts of literature, social history of England, literary criticism, literary forms. Okay, boss, what about grammar? No question. Okay, but there was a huge fight in the Board of Studies meeting, and I told them you should teach them English for competitive exams. Okay, what are they? You ask any question paper, you go and see any question paper across the country. Hello, madams, for you also. Take up any question paper, National Defence Academy, banking examination, SSC, TNPSC Group 1, Group 2, UPSC Civil Services Part 2, that is a paper 2 in preliminary. You take any question paper in the world even, there is no question paper without reading comprehension. Okay, I was telling you how to develop your skill sets in reading comprehension. When I addressed last time, I asked all of you to read the Hindu newspaper. Didn't I? Yes or no? Do you remember? மறந்துட்டீங்க நிறைய பேர் பரவாயில்ல என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா I asked you to go through the newspaper every day. So I want all of you to start reading newspaper. I already told this when I addressed last time. How many of you have started reading newspaper? Hello. பொய்யா சொல்லுங்கப்பா. Very good. I like you. நீ என்னை மாதிரியே இருக்க. So I don't have any problem in accepting the truth that you couldn't read the newspaper today. But from today onwards, you should start reading the newspaper and start using the library. How many of you have visited the library? What did you do in the library? Arey boss, there is something called as newspaper section, right? Did you go there? Then what else you read? The Wealth of Nations by Adam Smith, Microcontroller, Data Science, Business Analytics, or the Discovery of India by Jawaharlal Nehru, Aram by J. Mogan, Kalki, Ponniyin Selvan. Okay. Because of the movie, you started reading the novel. Library la போய் என்ன பண்ணீங்க? தூங்குனீங்களா? Story books. See, from today onwards, please start reading the Hindu paper. That will help you out in terms of developing your vocabulary. I want to tell you again and again the same thing. Even if you go to Mr. Gopinath in the third year, he will ask you to read the Hindu paper. Have you heard you are going to have placement training programs from third year? Third year, sir?
KSRCT second year? Second year onwards. So second year onwards, your placement training will start. Please don't miss it. Please don't miss it. It will be a really good experience where your aptitude and reading comprehension will help you out. This year, those people who have written civil services examinations, they found it very difficult with paper 2. That is your CSAT, civil services aptitude test, because of the reading comprehension and aptitude questions. You go to CAT examination, you have to face that. GMAT, yes. GRE, you have to face that. Banking, you have to face that. So when the college is providing you the training programs in training you on placement in aptitude and English, verbal reasoning, logical reasoning, please attend it without fail. Why are you in college? Hello? 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 Last row? Why are you in college? Enake therla sir. Okay, you have to get prepared yourself for your war in this world. It is going to be a war. Let me not discourage you, because I want to give you a little hint. Can I give him? Give him, sir? Principal sir? Little hint? Can I? Okay, you must be knowing what is happening in the market. So if you read the newspaper, you will be knowing about the job market, how it is going to be. America is in what? America is in what? US is in what? In debt condition. They don't have money. Biden has released a debt policy. Debt ceiling has been released. If there are some MBA people are here, they will understand it very quickly. But you have to understand, because Indian market, Indian economy is depending upon, the world economy is depending upon what US is doing, right? The US economy is in trouble right now. And most of the companies are going slow in hiring. Our placement head is looking worried now. You look at him, his face will be really worried because of the reality. So what does that communicate to you? You have to really work really hard towards your goals. You have to take care of your skill sets and talent and make yourself invisible and invincible in selection process. நான் என்ன சொன்ன லாஸ்ட் அட்ரஸ்ல நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுங்க, உங்க ரெஸ்யூமை பில்ட் பண்ணுங்க, டோன்ட் ரைட் யுவர் ரெஸ்யூம் சொன்னேன். ஞாபகம் இருக்கா? 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 Okay, please do that now again. And today it is going to be another. There are lots of windows will be open to you in government sector. Whether it is government or private, or if it is public or private, your skill sets will determine who you are. So it is in your hands to develop your skill sets. Going to library or library hour and reading novel, I'm fine for once, but the next time you should start reading newspaper. That too, the Hindu. Okay? With that, I wish you all the best, and we have to thank the management of KSR College of Technology, especially the principal, K.S.Rangasamy College of Technology, because every time when I say KSR College of Technology, he corrects me. No, Ramesh, it is K.S.Rangasamy College of Technology. I have to thank our principal sir and our dean, student affairs and head for Career Guidance Academy and director library. All the three are the same person. I have to thank him, thank the vice principal sir, and thank all the guests and dignitaries over here, and our placement head Mr. Gopinath sir, and all the professors here. And I thank all of you for the opportunity. Have a wonderful 2 days of learning, and don't leave any of my resource persons here. Okay, Dr. Shruti, Mr. Rahul IPS, and Mr. Arvind out of this campus without clearing your doubts. Okay, is it okay? Deal or no deal? Okay, with this, thank you so much, and have a great day ahead. Godspeed, good luck. Yes, sir. Thank you for the crisp overview of 2-day program on the importance of LSRW skills. Thank you, sir. I call upon Ms. S.S. Subitra, ANDS, to introduce our resource person, Mr. A. Rahul, IPS 2021 batch. Over to you, Ms. Subitra. A warm good morning to one and all present here. I am privileged to introduce our today's resource person, Mr. A. Rahul IPS. He did his schooling at Kendriya Vidyalaya. Being a mechanical engineer, he is very practical man with a motive to serve the society. His motive drive him to take up UPSC.
His dedication made him to clear the prelims in first attempt. He got All India ranking 672 and selected for IPS Tripura cadre. I am happy to share his vibrant profile amidst of this gathering. Thank you. Thank you, Ms. Subhitra, for your nice introduction about our resource person. There are no secrets to success. It is one result of preparation, hard work, and learning from failure. I take pride in inviting Mr. A. Raghu, IPS 2021 batch, to give felicitation address. Please, sir. Thank you. So it's a matter of pride to be sharing the dais with the eminent personalities. So thank you for inviting me, and welcome all. So I think these eminent personalities will talk you through the motivation and what you need in terms of career, or how to choose a path in your career. I am here to talk you through the UPSC zone, how the exam is structured, and the approach you should have to crack this UPSC services. But before starting that, I'll tell you, I was there, just like how Principal Sir told, I was here sitting in the last row, or probably the second last row, 4-5 years before. So I was sitting in my college listening to all these things. But the difference is, I was sitting and listening to all these things in the fourth year of my college, where I've already made my mind. But the best thing about you is you are in your first year, and you are probably in your first year and second year. So this is the best time to mold yourself. And this is where you can widen your horizon. So you can look for multiple paths, multiple occupations, and all these opportunities will come in front of you only if you start searching on it. As a personal, not an advice, but a personal suggestion I would give to everyone is, it is always better to be good in what you are doing. So I would request, or I would suggest everyone to do good in their studies first. So it is the one good thing which you can do to the country is not by becoming a bureaucrat or by an administrator, but doing good in what you do good. So if you become a good engineer, the country requires a lot of engineers. So you have to be good in your 4 years of your engineering. And I did my mechanical engineering, but fortunately or unfortunately, I was not that good in that. So by the end of the 4th year, I figured out that this is not my cup of tea. So I have to do something different. And different in the sense, what are the other occupations which I have, not from apart from mechanical engineering. So that is when I started to look for these opportunities from government exams and all these things. And the two things which comes in front of us is the government exam first and the banking exam next. So I chose UPSC as my first first opportunity to do something. So yes, sir. Okay. So I've been given 15 minutes to talk. I think I'll take less than that. So yeah, so I started, by the end of the 4th year, I figured out mechanical engineering. I was not that good in it, and I had very, very less interest in that. But having said that, I did my engineering pretty decently. I studied everything properly. I was very dedicated in that, but just that I did not find it very interestingly pulling me in. So that's the only reason I started to look for other occupation. So UPSC, I'll talk you through the structure of UPSC, how it is structured, and the approach you should have. I'll do things in parallel, that is the structure of UPSC as well as what you can do right from here. So the UPSC is structured in three phases. The first phase is preliminary exam, and in the preliminary exam you have 2 papers. Paper 1 and paper 2. The first paper is about the general studies. That is, you will have to study about all these things which you have already read in your school. Probably like history, geography, society, everything. The same thing you have to read it from different angles, different perspectives. Just that you are going to add much more connotations to it. And you should also read and study things from a completely different angle. That is, you have to understand things and study instead of rote memory. So the first paper will contain of all these multiple subjects, and the second paper has 2 major components. The one is comprehension, that is English, and the second one is aptitude, that is maths.
And when I say aptitude, it is not the school maths which we have, which contains algebra, trigonometry, all these things. But aptitude contains a different set of mathematical abilities. That is, you'll have to solve questions regarding speed, distance, time relations, blood relations, all these things. So 2 papers. The first paper will contain 100 questions and of 200 marks. The second paper will contain 80 questions of 200 marks. So the first paper will contain 1 question, will contain how many marks? 2 marks. And in the second paper, 1 question, 2.5 marks. Okay? And you have negative marking in that. That is, for 3 wrong questions, you will lose 1 positive question. That is, 2 marks you will get for correct question. So 2 divided by 3 is your negative marking for each question. And that is of the first paper and of the second paper. So I started my preparation right after completing my engineering in 2019, and I did my coaching in Shankar IAS in the first year because I did not have any clue about all these things. And I'll also tell you this, that it is not necessary to be the topper of the class or to be a bookworm, that you know everything, and those type of people are the only one who get into this service. It is never the truth. You can take me as an example. I have not been this topper of the class by any chance. Not in my schools, not in my college. I have always been that average person. So I started my preparation only after completing my college. That is, I did not have any clue about UPSC before I completed my 4 years of engineering. So after that I started preparing. So the first year I prepared well. And so thankfully I was able to get through the first level, but I was not able to get to the second level. So the second level is mains, where the first level is of objective type. That is, you will be given questions, you will be given answers, you will have to choose the right answer. The second one, the second level consists of 9 papers altogether, and out of those 9 papers, 2 papers are of qualifying nature. That is, one is of English and the other one is of your any language which you prefer. So in these 2 papers you just have to qualify, that is, you just have to get 25% of the mark, and the rest of the 7 papers will have 250 marks each. So altogether 1750 marks, and these 7 papers are completely different. So different in the sense, you are going to read the same thing that you did for the first level. In the second level also it is almost going to be the same, but the way you study all these things is completely going to differ. Because in the first level you wanted to memorize things, you wanted to keep things in your mind so that you are able to come up with the answer. But in the second thing it is completely descriptive. That is, you will have to write answers for question, which requires your knowledge, which requires your understanding, which requires your own creativity. So out of that 7 papers, 2 papers is of optional paper. That is, the rest of the 5 papers is same for everyone. But the other 2 papers, the UPSC provides you, it gives you a list of n number of optional subjects, and you can choose any optional subject according to your wish. You'll have optional on your own degree. That is, you'll have mechanical engineering as an optional subject, or you can directly jump to the other side and you can go for sociology or anthropology, something which is completely different from your zone. So that type of optionals also you can take. And thankfully I was able to clear the second level in my second attempt. So after you get through the second attempt, the third attempt is the most fascinating and interesting part of this whole UPSC journey. That is the interview part. And here they insist that it is not an interview, rather it is about the personality. So they call it as a personality test and not as an interview, which we usually have in your school or college or when you are getting into a private job or something. So it is not the interview type of environment which you have. It is completely a personality test. So you will be sitting in front of 5 people, and those 5 eminent personalities will be interviewing you. That is, they'll be of a structure of 30 years, 40 years of experience, who are of highest personality, highest eminent personalities. So an opportunity to talk with them, an opportunity to have a conversation with them itself really feels blissful. Thankfully I was able to clear the third level also in my second attempt. In second attempt I was able to clear the third phase also. So I got into the service. And this has been my journey in this UPSC preparation. But what I would like to suggest all of you is,
now that you being in the first year and second year, you'll have a lot of time in engineering. I personally know that, you cannot deny that, because I've been through this. So what happens is, in the 4 years, see, I'll never resist anyone from having fun or having good friends and having enjoy your life in this part of this phase of your life, because trust me, you will not get this phase of your life in after this. So I would advise everyone to have fun, but parallelly you will also have a lot of time to spend, and you will not be you wouldn't have figured out what to do in that rest of the time. So what I'm talking about is the third part of the time. That is the first thing which you are dedicating for studies. The second one, which is for having fun, enjoying with your friends and doing all those things. The third thing where you haven't figured out what to do. So that is the time which I want you people to want you to utilize properly. So what you can do is, I'll not insist anyone to have a vision, but try to have a vision, plan to have a vision. Coming to a destination is different, but searching for a destination is a completely whole different game. So what I would suggest all you people to do is plan of having a vision. I do not insist you to have a vision, but plan of doing something. The plan will drive you towards something. It will not keep you idle. The sole point of thinking about something itself will make you efficient. So this is the right time to inflict all these thoughts in your mind, that you will have a lot of idle time, and please do not waste all those times. Think of doing something. Irrespective of your career, or irrespective of where you are good at, think about doing something which is completely different from your zone. It might be you can think about a startup which you can have after 4 years of college, or it can be about your studies itself. That is, you can talk with your lecturers. You can have you can file a patent on your own project, or you can do something. You can release a presentation in a webinar. All these things you can do, but try to have this thought that you have to do something, because at the end of the fourth year, eventually you will understand that people who are roaming around with you, people who are having fun around with you, would have chosen a path, and you will stand in between without anything in your pocket. So that actually happened to me also, because the 3 years goes just like this. You'll have fun, you'll roam around with your friend, but at the end of the fourth year, you start to figure out, and you'll start to think about, what am I going to do after this 4 year. That thought comes only in the fourth year, and then you will start to regret, probably I should have made use of all those time which I spent idly. So that is what I would suggest you to do. So what you can do is, in case if you have any interest in government exam in terms of UPSC or TNPC, what you can do is, you can start reading the newspaper. The first thing about UPSC is, it doesn't require to be highly knowledgeable. It doesn't require you to have a high intelligent quotient, but it requires to be an aware citizen. You should know about things happening around you. You should know about things happening around you in detail, in depth, and you should be able to make decision not emotionally but rationally. And you can make rational decisions only if you have thoughts, facts, data backing you. So that will come only if you are an aware citizen. So start to know things which are around you, and start to know things in a completely different way from what usually we are taught about. So usually we are taught that you have to read this, you have to read that, you have to memorize that, you have to go and write this, you will get marks. That will definitely not help you in a competitive background. It might help you to get good CGPA, it might help you to get a good placement, but after getting placed, the stability of your tenure is totally dependent on how much knowledge you have rather than how much CGPA you have. So, it is good to have marks, but it is better to understand what you are reading, to understand things in detail, to understand things in depth. So for that, you have to make a decision, you have to take a step, and you have to understand about things which are happening around you. So you can do that by reading newspaper. So by reading newspaper, you can listen to news, you can listen to eminent personalities having debates, conversations, all these things. This will slowly create interest in you. This interest will slowly start to build upon you.
and that will eventually lead to a place where you can decide your career. So I hope this few minutes of my conversation would have put some insights on your mind, in your mind, and if that did, I'm thankful. And so what we'll do is, I think the other personalities will also talk about. So in case if you have doubts, I think, so will I clarify now? Or? Okay. So in case if you have any doubts, you can ask me in the session which is allocated. So thank you and all the best for your future career. Thank you, sir, for such a short and inspiring speech. I call upon Ms. S.S. Aishwarya, first year IT, to introduce our guest of honor, Mr. A. Karthikeyan, Section Officer, Tamil Nadu Secretariat, Chennai. A pleasant good morning to one and all. Let your actions be louder than your words and your dream bigger than your fears. I am so happy to introduce our guest of honor, Mr. A. Karthikeyan, Section Officer, Tamil Nadu Government Secretariat. He completed his schooling in Modakurichi Higher Secondary School, Erode, and he is zoology graduate from Bharatiyar University. His keen area of interest is urban project and governance, project management, personal management, welfare administration, leadership development, and public policy in development. He started his career as Assistant Section Officer at Tamil Nadu Government Secretariat in the year 2012. His expertise and dedication has lifted him as Deputy Block Development Officer during 2019. Further, he was evaluated as Section Officer since 2021 at Tamil Nadu Secretariat. His service as Rural Development Department Officer at Karur is recognized as Best Service during COVID-19. Currently, he is serving as Tamil Nadu Government Group B Service Officer. Let me conclude our resource person profile with a powerful quote. Teachers can open the door, but you must enter it yourself. Great teachers like him have volunteered to show us the path. It's in our hands to make the best out of it. I am proud to present such a great profile. Thank you for the opportunity. Thank you, sir. Thank you, Ms. S. Aishwarya, for your nice introduction. Leadership is the capacity to translate vision into reality. It is a beautiful moment to listen to the achievers who are in the field to create reality. I invite Mr. A. Karthikeyan, Section Officer, Tamil Nadu Secretariat, Chennai, to deliver Guest of Honor address. Please, sir. அனைத்து அலுவலர்களுக்கும் என்னோட இனிய வணக்கங்கள். இவங்க மட்டும்தான் சொல்கிறாங்க, நீங்கள் இல்லையா? அலுவலர்கள் நீங்கள் தானே. இன்றைக்கி இவங்க உட்காந்துட்டாங்க. இவங்க இன்றைக்கி அடையாளம், நாளை அடையாளம் நீங்கள் தான். ஒத்துக்கிறீங்கல்ல? இப்போ வணக்கம் சொல்லாமல்ல? வணக்கம். அது உண்மையா? உங்கள் பிரின்சிபல் சார் இருக்கிற போது தான் நீங்கள் உங்களை அடையாளப்படுத்திக்கணும். அதுதான் அவருக்கு பெருமை இல்லையா? அதனால் நான் என்னோடய சின்னதாக முடிச்சுக்கிறேங்க. ஏன்னா நிறைய பேசிகிட்டு இருக்காங்க, இன்னும் ரொம்ப முக்கியமானவங்களாம் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. சரியா? ஏற்கனவே நாங்கள் ஒரு தடவை வந்திருக்கேங்க. ஃபஸ்ட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 இயர் பக்கமாக இருக்கும். அந்த மோகங்கள் இன்னைக்கு காணமேன்ட்டு தான் நான் வருத்தப்பட்டேன். அந்த கன்சிஸ்டன்சி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப அவசியம். சரியா? அந்த தொடர் முயற்சி, விடாமுயற்சி இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜெயிக்க முடியும். கண்டிப்பாக ராகுலா இருக்கட்டுங்க, அவங்க மகேந்திரவர்மனா இருக்கட்டும், எல்லாருமே தொடர் முயற்சி. சரியா? இன்னைக்கு எடுத்தோம் நாளைக்கு கிளியர் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை. ஒரு சின்ன விதையை போடுறோம், அது முளைச்சி வர்றது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ காலம் ஆகுது அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பார்க்கணும். காட்டு மரங்களாக இருங்க அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் இந்த வீட்டுக்குள்ளே வளர்த்துற செடியாக இருக்கக்கூடாது. அது பார்க்குறக்கு அழகாக இருக்கும், அதோட பலன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதோட வளர்ச்சி இருக்காது. இவங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே காட்டு மரங்கள் தான். அதான் அந்த மாதிரி இருக்காங்கன்னு சொல்ல, அவங்களா வளர்த்துக்கிட்டவங்க. சரியா? உங்களை வளர்த்துறதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேஎஸ்ஆர் இந்த அகாடமி ரொம்ப முயற்சி எடுக்கிறாங்க. நான் சார்ட்ட வந்தோடனே ஒரு விஷயம் சொன்னேன். சங்கர் அகாடமி அப்படின்னு சொன்னாலே நான் அந்த பக்கம் போக மாட்டேன். ஏன்னு கேட்டால், நான் ஒரு 2003-4 இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிற போது ஒரு சங்கர் சாரை போய் சென்னையில் பார்த்தப்போ சொன்னார், நீ பக்கத்தூராக தான் இருக்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அவங்க உரிமையாக சொன்னாங்க, டே மாப்பிள்ள படிச்சின்னா பொழைச்சிக்கலாம் அப்படின்னாங்க.
அப்போ கூட இருந்து ஒருத்தர் சொன்னார், இவரே ஃபெயில் ஆகிட்டாரு, இவர் இப்படி பாஸ் பண்ண வைப்பார் அப்படின்னாரு. என்னோட நண்பர் பேச்சை கேட்டு நான் அந்த பக்கம் போகலை. இடையில கூப்பிட்டாங்க, படிக்கிறியா அப்படின்ட்டு. அவங்களுக்காகவே நான் அப்போ வச்சுருந்த நம்பரை மாற்றினேன். இவங்க திருப்பி திருப்பி கூப்பிடுறாங்க அப்படின்ட்டு. உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பை வந்து இன்னைக்கு கேஎஸ்ஆர் அகாடமி ஏற்படுத்தி கொடுக்குது. நான் செஞ்ச தவிர நீங்கள் செஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக அதை சொல்ல வர்றேன். நம்பரை மாற்றிட்டு நான் என்ன ஆகிட்டேன், அவங்களோட வழிகாட்டுதல் சரியாக இருந்துருந்துச்சு அப்படிங்கிறனால தான் இன்றைக்கி ராகுல் மாதிரியான சின்ன பசங்க எல்லாம் பாஸ் பண்ணி வந்திருக்காங்க. நீங்களும் அந்த பையனை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ரொம்ப சின்ன பையன். ஃபோட்டோ பார்த்தோன்னே கேட்டேன், ஒரு 22-23 வயசு தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. உங்களும் அந்த வயசு அடைய போகிறீங்க. அந்த அடையாளம் ஐபிஎஸ் அப்படிங்கிறது யோசிச்சு பாருங்க, எவ்வளோ பெருமையாக இருக்குது. அவங்க குடும்பம் பெருமையாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதை நீங்கள் வந்து உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதுக்காகத்தான் இந்த மையம் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க. அதுலேயும் இவர் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லாங்க, சொல்லுதல் யாருக்கும் எளிய அறியவாம் சொல்லிய வண்ணம் செயல். நான் என்னெல்லாம் கேட்குறேனோ அது எல்லாத்தையும் அவர் வெங்கடாச்சலம் சார் செய்வார். அவரோட முயற்சியில் நீங்கள் ஒரு 30% போட்டிருந்தீங்கனால இன்றைக்கி ஒரு ஆஃபீஸரை உருவாக்கியிருக்கலாம். நிச்சயமாக சொல்கிறேன். நான் இந்த இடத்துல வந்து இதை சொல்லி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறேன். சரியா? தொடர்ந்து முயற்சி எடுக்கணும், விடாமுயற்சி, அவ்வளோதான். தோல்வி அப்படிங்கிறது வரலின்னு வச்சுக்கோங்க, வெற்றியில் இன்ட்ரெஸ்டே இருக்காது. இருக்குமா என்ன? கட்டாயமாக இருக்காது. எவ்வளவோ பெரிய போராட்டங்களை கடந்தவங்க தான் இன்றைக்கி வரலாறாக மாறி இருக்காங்க. ஒரு செவரு இருக்குதுங்க, ஒரு ஆணி அடிச்சிடறோம், இந்த செவரு நல்லா ப்ளைனாக தான் இருக்குது. ஒரு ஆணி அடிச்சுட்டு பிடுங்கணும்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஆணி அடித்ததுக்கான ஒரு அடையாளத்தை கூட காட்டுது. நாம் மனுஷங்களாக பிறந்திருக்கோம், ஒரு நல்ல குடும்பத்திலேருந்து வந்திருக்கோம், நல்ல ஒரு மையத்தில் படிக்கிறோம். நமக்கான அடையாளத்தை நம்ம உருவாக்கணும். இது மட்டும்தான் அடையாளமா? உங்களுக்கு உள்ள கேஎஸ்ஆர் காலேஜுக்குள்ளே நான் சிடி படிக்கிறேன், மெக்கானிக்கல் படிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு இந்த ஐடி கார்டை போட்டு வர்றது தான் உங்களோட அடையாளமா அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் யோசிக்கவே வேண்டாம். உங்களுக்கான அடையாளங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் செய்யக்கூடிய சாதனைகள் தான். இங்கே இருக்கிறவங்க சாதனையாளர்கள். ஆயிரக்கணக்கான பேர், லட்சக்கணக்கான பேர் போட்டியிட்டு அதில் பாஸ் பண்ணி வந்திருக்கிறவங்க தான் மகேந்திரவர்மன் சார், ராகுல் சார், எல்லாருமே. அதுக்கான வாய்ப்பு எல்லாத்துக்கும் ஓப்பனாக இருக்குது. அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிடையாது. யாரெல்லாம் முயற்சி எடுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கான வெற்றி வந்து நிச்சயமாக கை கூடவே இருக்குது. அதனால் உங்களோட முயற்சியை நீங்கள் வந்து திண்ணமாக எடுக்கணும். திடீர்னு நம்ம ஃப்ரெண்டு வருவான், பொன்னியின் செல்வன் பார்ட் 2 ரிலீஸ் ஆகிருக்கு, போகலான்னு கூப்பிடுவான். நமக்கும் போகலான்னு தோணும், அந்த நேரத்தில் படிக்கலான்னு தோணாது. ஏன்னா இந்த மாதிரியான வயசு அது. நமக்கு இப்போ ஹீரோயிசம் காட்டுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக தான் நம்ம இதை பயன்படுத்துவோம். ஆனால் ரியல் ஹீரோங்கிறது யார்? இவங்க தான். இவங்களும் உங்களை மாதிரி ஏதாவது ஒரு காலேஜில் அவர் சொன்னார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் தான் முடிச்சுட்டு வந்தா அப்படின்ட்டு. இங்கே மெக்கானிக்கல் பீப்புள் இருக்கலாம் இல்லையா? அப்போது உங்களை நீங்கள் அடையாளப்படுத்திக்கிறதுக்கு அடுத்த கட்ட முயற்சி எடுக்கணும். இந்தியாவில் இன்னைக்கு எனக்கு முன்னாடி பேசினவங்க சொன்னாங்க, வேலைவாய்ப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஏகப்பட்டது கிடக்குது, நல்ல ஆட்கள் தான் கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க. நம்ம கொஞ்சம் நல்ல ஆட்களாக இருந்தால் போதும். 200 கொஸ்டின் கொடுக்குறாங்க டிஎன்பிசியில் அப்படின்னா 200 அடித்தா தான் வேலை கிடைக்குதான்னு பார்த்தா கிடையாது. கட் ஆஃப்ன்ட்டு வச்சுட்டு ஒரு 150 160 நிற்கிது. அப்போ 200 தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது. அட்லீஸ்ட் அந்த 150 160 நாம் அடிக்கிறதுக்கு முயற்சி எடுக்கணும். அதே இல்லாமல் தானே அப்போ அந்த பையன் கூட கிடைக்காம தானே கவர்மெண்ட் தடுமாறுது. அந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கங்க. சரியா? டிஎன்பிசி மட்டும் இல்லை, ஏகப்பட்ட வாய்ப்புகள் இந்திய அரசாங்கத்திலையும் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்திலையும் கொட்டி கிடக்குது. அதுக்கு நீங்கள் வந்து உங்களை எக்யூப் பண்ணிக்கணும். ஒரு கலங்கரை விளக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கப்பலை தேடிக்கிட்டே போகாது, கப்பல் தான் தேடி வரணும். கலங்கரை விளக்கமாக இவங்க இருக்காங்க, வழிகாட்டுறதுக்கு இருக்காங்க, பின்னாடி ஃபேக்கல்டிஸ் நிறைய உட்காந்துருக்காங்க. அதை பயன்படுத்திக்கணும். இந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் வந்து உங்களோட படித்தவங்களை யோசிச்சு பாருங்கள். உங்க கூட வந்து 6வதுலேருந்து இப்போ இந்த காலேஜ் வந்திருப்பீங்க. அந்த ஸ்கூலிங் லைஃப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எத்தனை பேர் வந்து ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட் இருப்பாங்க, ஃபெயிலானவங்க இருப்பாங்க, கேஎஸ்ஆர் காலேஜுக்கு வர முடியாமல் இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குமா? கிடைச்சிருக்காது. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு, இதை நாம் சரியாக பயன்படுத்திக்கிறோம். வாய்ப்புகள், அவர் தம்பி சொன்னாங்க இல்லைங்களா ராகுல், வாய்ப்புகளை வந்து உருவாக்கிறது தான் வந்து நல்லது. உங்களுக்கு முன்னாடி வாய்ப்புகள் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது, அதை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்தணும். யாருக்கெல்லாம் ஆசை இருக்கும், நான் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும், ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும் அப்படின்ட்டு இருக்கா இல்லையா? இருக்கு, கட்டாயமாக இருக்குது. அதுக்கான முயற்சி நாம் எடுக்கிறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து எந்திரிச்சு உட்காந்து நான் உன்னை கலெக்டர் அப்படிமோ, அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா போதுங்க நான் அந்த இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு போனால் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலைக்கு போவோம். அதெல்லாம் இருக்கவே கூடாது. விடாமுயற்சி.
இன்றைக்கும் வந்து அவங்கள மகேந்திரவர்மன் சார் அண்ணன் பார்க்குற போது சொன்னாங்க, நான் இன்றைக்கும் கிரிக்கெட் விளையாடுறேன் அப்படின்னாங்க. அப்போ என்ன அப்படின்னா ஆர்வம், தொடர்ந்து ஆர்வம் இல்லாமல் எதுவுமே செய்ய முடியாது. டிஎன்பிஎஸ்சியாக இருக்கட்டுங்க, யூபிஎஸ்சியாக இருக்கட்டும், ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் விருப்ப பாடம் தான் சொல்கிறாங்க. உனக்கு என்ன பாடம் விரும்புறியோ அதை படித்து பாஸ் பண்ணு, யாரும் திணிக்க கிடையாது. யூபிஎஸ்சியாக இருக்கட்டுங்க, டிஎன்பிஎஸ்சியாக இருக்கட்டும், யாரும் எதையுமே திணிக்கல. உனக்கு என்ன விரும்பமோ அதை படி. உனக்கு நீ ஐஏஎஸ் டாப்பராக வரணுமா வந்துக்கோ, எதுவும் தடை கிடையாது. சிவப்பாக இருக்கிறவன் தான் வரணும், கருப்பாக இருக்கவன் தான் வரணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. நல்லா படிக்கிறவங்க பாஸ் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கலாம். அதுதான் உங்களோட அடையாளம். அதுக்கான முயற்சி எடுங்க, சரிங்களா? நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. இந்த ஒரு காலேஜுக்கு இங்கே வந்துட்டோம், இங்கேருந்து வெளியில் போகிற போது, இது ஃபஸ்ட் இயர் இல்லைங்களா? ஃபஸ்ட் இயர் இருக்கிற ஒரு குறும்புத்தனம் வந்து செகண்ட் இயர் போகிற போது கொஞ்சம் குறையும். ஏன்னா ஒரு 2 எக்ஸாம் எழுதியிருப்போம், அதில் ஏதாவது வந்து பின்தங்கி இருப்போம், அப்போ நமக்கு அந்த குறும்புத்தனம் குறையும். தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயர் போகிற போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து எதிர்காலத்தை பற்றின ஒரு பயம் வரும். அந்த பயமே தேவையில்லை. இப்போ இருந்து நாம் சரியாக படித்தோம், நாம் சரியாக படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற எண்ணங்களை வந்து நாம் உறுதிப்படுத்திக்கிட்டோம்னாலே நாம் சரியாக படிச்சிருவோம், போயிடலாம். அவர் சொன்னார் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு. நான்லாம் ரொம்ப ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு. நான் ஏற்கனவே இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கேன். இதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதாவது பிரில்லியன்ட் ஸ்டூடெண்ட்டு தான் பாஸ் பண்ணி போகணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை. நீங்கள் அந்த எக்ஸாமுக்கு விடாமுயற்சியோட நம்பிக்கையோடு படிக்கணும். எந்த ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் நம்பிக்கையோடு இல்லாமல் நேர்மையாக இருக்கணும். எனக்கு தெரியல அப்படின்னா தெரியலைங்கிறத ஒத்துக்கணும். இல்லைங்க அது வந்து அப்படி இப்படிங்கிற அந்த வேலையே இருக்கக்கூடாது. நேர்மையாக படிங்க, நிச்சயமாக ஒரு எதிர்காலம் உங்களுக்கானது இருக்குது. இந்த வாய்ப்பு உங்களை தேடி வந்திருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும், சரியா? அதனால் ஒரு தெளிவான மனநிலையோட இன்னைக்கு எடுத்து வைக்கக்கூடிய அடியை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய இலக்கில் கொண்டு போய் நிறுத்துங்க. அதுதான் வந்து உங்களுடைய உழைப்புக்கான மரியாதை, சரிங்களா? ஏதாவது பிரச்சனையா என்ன? ஏன் எல்லாம் அமைதியாக இருக்கீங்க? கேட்டிருக்கீங்களா? ஓகே. இல்லை இவ்வளோ அமைதி என்ன வரைக்கும் பேசுகிற போது இருக்குல்ல, அதனால தான் கேட்டேன். ரொம்ப கீழே அட்வைஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு. அட்வைஸ் எல்லாம் கிடையாது. ஏன்னு கேட்டீங்க, என்னோட அனுபவம். நான் யாருக்கு என் பையனுக்கே கூட நான் அட்வைஸ் பண்ணுறது இல்லைங்க. என்ன சொல்லிடுவேன்னா, படித்தா பொழைச்சிக்கலாம், அவ்வளோதான். வேறு எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். நான் உனக்கு சம்பாரித்து வைப்பேன், அவனை அதை பண்ணுவேன் இதை பண்ணுவேன்லாம் நான் வந்து ப்ராமிஸ் பண்ண மாட்டேன். படிச்சின்னா பொழைச்சிக்கலாம். அவன்கிட்ட இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா, இந்தியாவிலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் வாங்கிக்கப்பா, ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் வாங்கிட்டீங்கன்னா உனக்கு நான் பஞ்சாப் இந்த மாதிரியான ஊரில் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஏங்கப்பான்னு கேட்டான். அங்கே தான் பொண்ணுகள்லாம் வந்து அழகாக இருக்காங்க. இல்லை அப்படின்னா என்ன மாதிரி வந்து நீ வந்து ரொம்ப சின்ன வேலையாக இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து உங்கள் அம்மா ஒரு மாதிரி வந்து சின்ன ஊர் கிராமத்தில் தான் போய் கல்யாணம் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா என் பையன் இப்போவே சொல்லிட்டான், அப்பா நீங்கள் பஞ்சாப்லேயே பொண்ணு பார்க்கலாம், நான் பாஸ் பண்ணிடுறேன் அப்படின்ட்டு. ஏதாவது ஒரு விதத்தில் அவனுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டணுங்க. ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நீ படித்தா பொழைச்சிக்கலாம் அப்படிங்கிறத எப்படி சொல்கிறதுங்க? இந்த வயசு அவன் இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா 3ஆவதோ 4ஆவதோ படிக்கிறான். அவன்கிட்ட என்ன சொல்ல முடியுது? படினா எங்கள் அப்பா வந்தால் போதும், என் நேரம் நீ படிங்கிறாங்க. ஸ்கூல் லீவ் இருக்குது அப்போ கூட படிக்கிறாங்க. திடீர்னு ஃபோன் பண்ணி அப்பா அம்மா என்னை படிக்க சொல்கிறாங்க, நான் சென்னை கிளம்பி வர்றேன் அப்படிங்கிறான். அப்போ அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நீ இப்படி படிச்சின்னா இப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிற போது அவங்களுக்கு அது ஒரு ஊக்கமாகும். நீங்களும் யோசிச்சு பாருங்கள், நான் படித்தேன்னா வந்து ஒரு அதிகாரி ஆயிடுவேன், ஆயிடலாம் இல்லைங்க, கட்டாயமாக படித்து ஆயிடலாம். அப்படி ஆகிற போது நம்ம மனசில் என்ன தோணும்? நான் இப்படி ஒரு லைஃப் வாழ போகிறேன், நான் இந்த ஒரு அதிகாரத்துக்கு போக போகிறேன் அப்படிங்கிறத கட்டாயமாக உங்கள் மனசுக்குள்ளே நீங்கள் கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டீங்கன்னா போதும். அந்த ஃபயர் வந்து உங்களுக்கு என்றைக்குமே அணையாது. அதனால் அதுக்கான முயற்சியை வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து எடுங்க. இந்த பயிற்சி மையத்தை நான் உண்மையிலேயே வந்து நான் கிட்டத்தட்ட நிறைய இடத்துக்கு போயிருக்க எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்புகளை வந்து ஏற்படுத்தி தர்றது அப்படிங்கிறது இல்லை. இவங்க நிறைய ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க. இன்னொன்று இவங்ககிட்ட என்ன கேட்டுக்கிற அப்படின்னா, இன்னைக்கு வந்திருக்கிற மாணவர்களை வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து பயிற்சி எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுங்க. ஒரு நாள் வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு ராகுல பேசிட்டு அவர் அண்ணன் பேசிட்டு நான் பேசிட்டு போனதுனால வந்து உங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன பொறி வந்திருக்கும். அது டப்புன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அணையிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அது அணையாமல் பார்த்துக்க வேண்டியது அப்படிங்கிறது நீங்களும் இந்த மையம்தான். அதுக்கு இந்த மையம் வந்து நிச்சயமாக முயற்சி எடுக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் இந்த இடத்துல கேட்டுக்கிறேன். சங்கர் அகாடமி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவ்வளோவெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது உண்மையிலேயே பெரிய விஷயம்தான். இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவிலேயே நம்பர் 1 அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜில் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க. ஒவ்வொரு வருஷம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி ரிசல்ட் வருது அப்படின்னா
அங்கே இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டிலேயாச்சும் இருக்கட்டும் சரி, ஆல் இண்டியாலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இவங்களோட ரிசல்ட் வந்து பேசக்கூடியதாக ஒன்றா இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் வந்து நான் ஒரு வாஜிராமன் ரவி அவங்ககிட்ட அங்கே இருக்கிற ஒரு நண்பர்கிட்ட பேசுகிறப்போ சொன்னேன். அவங்களும் அதான் சொன்னாங்க, சங்கர் மட்டும்தான் எங்களுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் போட்டி, இன்னைக்கு அவங்க இந்தியா லெவலுக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு 2 years முன்னாடி. இன்னைக்கு அவங்க அதே ஒரு லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணி போயிட்டு இருக்காங்க. அவங்க கேஎஸ்ஆர் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மையத்துக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு அப்படின்னு தான் நான் சொல்லணும். அதனால் இந்த 2 பெரிய விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. இதை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்திக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிற போது வந்து உங்களோட வாழ்க்கையும் வந்து மிக பிரகாசமாக இருக்கும். இன்னும் 2-3 வருஷத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களையெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல நாங்கள் பார்க்கலாம். அதுக்கான நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. நீங்கள் தொடர்ந்து முயற்சி எடுங்க. வாழ்த்துக்கள். அன்புள்ள ஐயா, காட்டு மரங்களுக்கு பின்னால் இப்படி ஒரு அழகான அர்த்தம் உள்ளது என்பதை அறிந்து சற்று அசந்துதான் போனோம். இன்று முதல் எங்கள் அடையாளத்திற்கான பாதையை நோக்கி நாங்கள். மிக்க நன்றி ஐயா. Now I call upon Miss or Shubhashri, first year CSE, to introduce our eminent chief guest, Mr. A. Mahendra Verma, IRS Joint Commissioner, Air Customs, Chennai Zone. Good morning, one and all present here. It's a great privilege to introduce our today's chief guest, Mr. R.A. Mahendra Verma, IRS Joint Commissioner, Air Customs, Chennai. He completed his schooling at Government Boys Higher Secondary School, Kavindapadi. He completed his BA/BL at Dr. Ambedkar Law College, Coimbatore. His vision is to serve society and to promote human well-being. Further, his vision guides him to enter into UPSC and clear the exam in 2012. He worked at various stations like Tiruvananthapuram, Kochi and Chennai. He also served as Liaison Officer, Government of India for Kailash Manasarovar Yatra, Tibet during 2019. His early days is a combo of academic and sports, and he represented Erode under 16, under 19 college and university cricket team between 1999 to 2006. His great love for cricket made him 10 years of captaining and playing for Customs cricket team Kochi. I am so glad to introduce such an enthusiastic and energetic personality in this August gathering. I quote Dr. Ruplin's words in this context. The world's greatest achievers have been those who have always stayed focused on their goals and have been consistent in their efforts. Thank you, one and all. Thank you, Ms. Shubhashri, for your beautiful pen portrait of your chief guest. Great men imprint their footprints in their journey to greatness. I feel privileged to invite our chief guest, Mr. R.A. Mahendra Verma, IRS Joint Commissioner, Air Customs, Chennai Zone, to deliver the chief guest address. Please, sir. Thank you, Ms. Subhashini. First of all, I wish to put my strong rebuttal to Mr. A. Karthikeyan for this Punjab anecdote. I hope and request you not to repeat this thing in future. I'm immensely pleasure to submit my tribute to the founder of KSRA, late Devathuru K.S.Rangasamy sir. And following that, I submit my gratitudes to Dr. K. Tyagaraya, Chief Executive Officer, and Dr. R. Gopalakrishnan, Principal KSRCT, and Dr. G. Karthikeyan, Vice Principal KSRCT, and Mr. Dr. A. Venkatachalam, Director L and SCA, in that order, and all of the people in the dais. Let me have this word first with you. Myself, Mahendra Verma, I belong to 2012 batch IRS Customs. Presently, I am working as a Joint Commissioner in Air Cargo Complex, Chennai. The name may look like something alien or something exotic,
but I am very much part of you, in the midst of you. In fact, I will come to that story. At this point of time, I would like to remind myself and tell you also that I was educated in ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வடக்கு கவுந்தப்பாடி, அரசினர் ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி கவுந்தப்பாடி, அரசு சட்டக்கல்லூரி கவர்மெண்ட் லா காலேஜ் கோயம்புத்தூர். And I was like you in the first year of my college around 22 years back. I will come to you and say that I am very much part of you, considering this is one of the Taluk headquarters of Namakkal district, and the people I do see is in the cusp of questions about the future. Some of you may have very much doubtful about whether you can clear the UPSC or not. I am here because I have cleared this exam after some guilt that may happen to you, may not happen to you. Fine. So in that, what I do wish to say that the people who spoke before me have very well explained that. So what are all the civil services? What is the exam pattern? What are the options available? What is the present trend of this civil services exam, which is a preliminary exam? And some speakers try to instill some more confidence into you, especially Mr. Karthikeyan, A. Karthikeyan. Nice to that. நான் எங்கேருந்து வரேன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா, இப்போ my dear brothers and sisters, I see you as a complete novice, first year of the college. ஒரு இளவல் ஒரு ஒரு விஷயத்தை அச்சீவ் பண்ண போகிறாங்கன்னா அவங்க இந்த சீக்வன்ஸில் வருவாங்கன்னு நான் ஃபீல் பண்ணிக்கிறேன். பிகாஸ் ஐ வென்ட் த்ரூ தட் கிரிட். ஒரு நோவைஸ் மேன், ஒரு நோவைஸ் பர்சனாலிட்டி want to become an IAS officer or IPS officer or IRS officer or something more eminent than this, any kind of celebrity or something, you will go through these fights within you. உங்களுக்குள்ளேயே நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை பற்றி மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். It is very much achievable. I told my background, self-supporter இல்லை, I told my background to simply make yourself believe that it is easily achievable. ஒரு நோவைஸாக இருந்து நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிக்கிறீங்க. Remain this statement, invisible makes the visible. I think Chandralekha madam mentioned about APJ Abdul Kalam's telling dream, right? Invisible makes the visible. ஒரு சாப்பாடு பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்குள்ள பல இன்க்ரீடியன்ட் கலந்துருக்கு. ஒரு சாம்பாருக்குள்ள ஒரு 30 இன்க்ரீடியன்ட் கலந்துருக்கு. அது எல்லாம் later become invisible. But what is visible is that the final product visible இருக்கும். But behind the screen lots and lots of things வந்து இன்விசிபிளாக கற்பொழுனுக்கு புலனாகாமல் அது கரைஞ்சு போய் தான் அந்த மாதிரி ஆகுது. அந்த மாதிரியான ஃபர்ஸ்ட் இன்விசிபிள் thing is your dream, as your assistant professor has mentioned it right here. First, நீங்கள் ஒரு novice person you start doing something. ஒரு பேபி ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிற மாதிரி, குழந்தை கிராவிட்டியில் உழுந்து எந்திரிக்கிற மாதிரி. ஃபர்ஸ்ட் திங், நீங்கள் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டாக இந்த ஆக முடியுமா இல்லையா, இந்த கொஷினபிள் தாட்ஸ் வருது இல்லையா, இந்த கொஷினபிள் தாட்ஸ் வரும் பொழுதே இந்த தாட்ஸ் உள்ளே வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். யூ கேன். Up to the next 2 years, you will be highly nurtured in this institution. When you go out of this institution, the question mark becomes so big. இப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன அந்த 3 எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் I don't know how many people might have come and see, have experienced that. இப்போ இந்த மாதிரியான லைப்ரரி, இந்த மாதிரியான ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் really a good thing. I am coming back to the tracker. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சிவில் சர்வீஸ் படிக்கலாம் அல்லது ஒரு பேங்கிங் எக்ஸாம் படிக்கலாம். இந்த மாதிரி யூ ஸ்டார்ட் ட்ரீமிங் யுவர் செல்ஃப். ஃபஸ்ட்டு தாட் வந்துருச்சு, அது ஒரு எம்ப்ரையோ மாதிரி, அதுதான் டெவலப் ஆகும்.
அது டெவலப் ஆகிறதுக்கு நடுவில் எக்கச்சக்கமான செல்ஃப் ஃபைட் நடக்கும் உங்களுக்குள்ள, வெரி மச் நடக்கும் அந்த சீக்வன்ஸும். ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் திஸ் ஐடியா, யூ ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் த டேட்டா, கிரவுண்ட் ஒர்க். இது என்னது, இதை பற்றி தரவுகளை இதை பற்றியான விஷயங்களில் பேசு. ஸோ இந்த மாதிரியான தரவுகள் நீங்கள் சேகரிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க. இதை சேகரிக்க ஆரம்பித்த உடனே அந்த கொஷின் மார்க் உண்மையிலேயே கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆகும். ஏன் ஸ்ட்ராங் ஆகுதுன்னா, நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை தூரம் இருந்து பார்க்குறத விட பக்கத்தில் போக 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 த ரியல் திங் அப்பியர்ஸ். தூரத்துலேருந்து ஹேசியாக தான் அப்பியர் ஆகும், பக்கத்தில் போகும்போது தான் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி வரும். அப்போ கிளாரிட்டி வரும்போது யூ see that ஸ்டில் இதில் இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குது, நம்ம அது தெரியாமல் இதை படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம், இதை பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டோம். நிறைய பேர் வந்து சினிமாவுக்கு ஹீரோவாக போகிறேன்னு கிளம்பி சென்னை போகிற மாதிரி தான். ஸோ பக்கத்தில் போய் பார்க்கும்போது யூ கெட் மோர் கொஷின்ஸ். இந்த கொஷின்ஸ் வந்து உங்கள் இம்மீடியட்டாக மனசுக்குள்ளே என்ன க்ரியேட் பண்ணால் இட் கிரியேட் சேலஞ்சஸ். ஏன்னா கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்க நீங்கள் ஆசைப்படுற ஒரு விஷயத்தை, அது என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும் காரியத்தில். Somebody may have that startup initiative. Somebody may like to have a same engineering academic career and be a faculty here. Somebody may like to have a MBA and do some management in some MNCs. Somebody may become a very odd desires like becoming a politician, becoming a cinema, becoming an eminent personality in entertainment industry. So question வந்து டேட்டாவோட சேர்ந்து பார்க்குறப்போ கொஷின்ஸ் வந்து பெருசாகும். அப்போ என்ன ஆகும், டவுட் ஸ்டார்ட், செல்ஃப் டவுட் ஸ்டார்ட் கிரியேட் ஆன உடனே ரெண்டு விஷயங்கள் தோணும், கன்ஃபியூஷன் அண்ட் நெகட்டிவிட்டி. தோணுங்கிற அவசியம் இல்லை, இட் மே அப்பியர் இன் யுவர் மைண்ட். கன்ஃபியூஷன், நெகட்டிவிட்டி காஸ் பிளர். நீங்கள் நினச்ச அளவுக்கு அது ஈஸியாக இல்லை, நடுவில் என்னமோ தடுக்குதுங்கிற பிளர்னஸ் காஸ் பண்ணும். You have to count. இதெல்லாமே செல்ஃப் ஃபைட், இதெல்லாம் happens within you. அதை you have to counter. You can counter these things which is not real. The confusion is not real, the blurring is not real, the what do you call the challenge itself is like that. So நீங்கள் வந்து அதை கவுண்டர் பண்ணணும்னா confusion versus hope. You should have the hope. You should have the faith. உங்கள் மேலே உங்களுக்கு ஃபெய்த் வரணும், உங்கள் செல்ஃப் மேலே. யூ ஷுட் ஹேவ் ஹோப். யூ ஹாவ் டு கிராஜுவலி இன்ஸ்டில் உங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் உங்களுடைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை வந்து உட்செலுத்தி ஆகணும். யூ ஹாவ் டு இன்ஸ்டில் யுவர் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வித்தின் யூ. அதை பண்ணினீங்கன்னா நேச்சுரலாக என்ன ஆகும்னா யூ ஃபைட் த நெகட்டிவிட்டி வித்தின் யூ. அது உங்களுக்குள்ளேயே தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்போ சப்போஸ் ஒன் ஹூ குட் நாட் இன்ஸ்டில் பாசிட்டிவிட்டி வித்தின் ஹிம்செல்ஃப், அந்த பர்சனாலிட்டி ரெண்டாக பிரியும். அந்த பர்சனாலிட்டி ஸ்கெப்டிசிசம், ஃபர்ஸ்ட் தே வில் ஸ்டார்ட் வித் ஸ்கெப்டிக்கல் வியூ. அதை அவங்க அப்போவே ட்ரீட் பண்ணலன்னா தட் வில் பிகம் எ சினிக்கல் வியூ. வாட் இஸ் ஸ்கெப்டிக்கல் வியூ? இப்போ நான் சொல்கிற பர்சனாலிட்டி அந்த நெகட்டிவிட்டிக்கு சப்ஜுகேட் ஆன பீப்புள். அதுக்குள்ளே யாரெல்லாம் வந்து அந்த நெகட்டிவிட்டி ஓவர் கம் பண்ண முடியலையோ அந்த மைண்டு ஸ்கெப்டிக்கல். எல்லாத்தையும் சதை. இட்ஸ் கால்ட் டவுட்டிங் தாமஸ். டவுட்டிங் த அன்டவுட்டட் நேச்சர்ஸ். அதை நீங்கள் டவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்ட் யூ பிகம் டவுட். யூ ஸ்டார்ட் டவுட். யூ டோன்ட் ஃபீல் ஹோப், யூ டோன்ட் சீ ஹோப். அதை அப்படியே அது கிராஜுவலாக அது அன்ட்ரீட்டபிளாக ஒட்டிங்கன்னா யூ பிகம் எ சினிக்கல் பர்சன். சம்படி மே பிகம். வாட் இஸ் த சினிக்கல் பர்சன்? தே ஸ்டார்ட் ஏடிங் இட். அவங்களுக்குள்ள மட்டும் அந்த செல்ஃப் டவுட் வச்சுக்க மாட்டாங்க, அவங்க அதே மற்றவங்களுக்கும் ப்ரொபகேட் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் சும்மா, இதெல்லாம் நடக்காது, இதை பண்ணினா டைம் தான் வேஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரியான பர்சனாலிட்டிஸ் வாட் தே கால் இட் சினிக்கல் பர்சனாலிட்டி. ஸ்கெப்டிசிசம், சினிக்கல் வந்துடுச்சுன்னா தே வில் ஸ்கூட். அந்த பர்ஷூட்டு ஒரு மிஷன் எடுத்திருக்கீங்க இல்லையா, அதுலேருந்து யூ வில் ஸ்கூட். தட் பர்சனாலிட்டிஸ் வில் ஸ்கூட். ரொம்ப நாள் அவங்க அந்த இடத்துல நிற்க மாட்டாங்க. கால் ஊன்றி அவங்களால ரொம்ப நாள் நிற்க முடியாது அந்த இடத்துல. ஒன்ஸ் யூ பிகம் எ சினிக்கல் பர்சனாலிட்டி, எய்தர் யூ வில் காஸ் ரிவோல்ட் அமங் யுவர் பீர்ஸ், அதர்வைஸ் யூ வில் ஸ்கூட். Somebody who tries to fight the negativity within themselves, அவங்களுக்குள்ளேயே அவங்கள நம்பிட்டு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை வச்சு அந்த நெகட்டிவ் ஃபீலிங்கை சப்ரஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ வாட் தே கேன் டூ இஸ் தட் தே கேன் ஸ்டில் இன் த கிரவுண்ட்.
நிறைய பக்கம் பேசுகிறத பார்த்துருப்பீங்க. நாங்கள் போகிறதான் தோற்றுருக்குறோம், போர் களத்தை தோக்கல. வி ஹவ் லாஸ்ட் ஒன்லி இந்த பேட்டில், நாட் த பேட்டில் ஃபீல்டு. அப்படி பார்த்துருப்பீங்க. இந்த பர்சனாலிட்டி இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் தான் வரும். யூ ஸ்டில் ஸ்டாண்ட், யூ ஸ்டில் ஸ்டாண்ட். நெகட்டிவ் பர்சனாலிட்டி இல்லை நீங்கள், யூ ஸ்டில் ஸ்டாண்ட். இப்போவும் அந்த கொஷின் மார்க் லிங்கர்ஸ், அது தொத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதுக்கு யூ ஹாவ் டு see some more light. எந்த லைட்டை வச்சு அடித்து பார்த்தா அந்த கொஷின் மார்க் யூ பிகம் அ நார்மல் பாசிட்டிவ் பர்சன். பட் ஸ்டில் யூ வாண்ட் டு கிராக் சம்திங், யூ வாண்ட் டு அச்சீவ் சம்திங், யுவர் மிஷன் இஸ் ஸ்டில் ஃபார். அப்போ அது பக்கத்தில் போகும். அதுக்கு யூஸ் ஆகிற ஒரு விஷயந்தான் கோச்சிங், மென்டார், வெல்விஷர். இவங்கெல்லாம் தான் அந்த விஷயத்துக்கு யூஸ் ஆகும். ஒரு பாவக்காய் கொடி, அவரை கொடியை விட்டிங்கன்னா கூட தட்ஸ் ஜஸ்ட் அ க்ரீப்பர். அது நேரத்தில் தான் தவழ்ந்து போகும். யூ ஜஸ்ட் புட் one pole that is used as a crutch and that start climbing up. கரெக்டா? கொழுகொம்புன்னு சொல்லுவாங்க அது பேர் தமிழில். ஒரு கொழுகொம்பு நட்டுனீங்கன்னா நிலத்திலேயே போக வேண்டிய கொடி which is feeble and strengthless, அதை பிடிச்சி தூக்கி அதோட சப்போர்ட்டாக அதை வச்சுக்கிட்டு அது வரும். இந்த ரோலை தான் கோச்சிங், மென்டார், வெல்விஷர் இவங்கெல்லாம் பண்ணுறது. இந்த மாதிரியான பர்சனாலிட்டிஸ் கிடைச்சா யுவர் லக்கி. இந்த மாதிரியான பர்சனாலிட்டிஸ் கிடைக்காமையே நானே என்னை வந்து மேம்படுத்திக்க முடியும் அப்படிங்கிறது சில பேருக்கு இன்பில்ட்டாக இருக்கும். நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ். ஏபிஜே அப்துல் கலாம் இவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரியான பர்சனாலிட்டிஸ். They don't require so much of infrastructure to grow themselves up. They can grow by themselves. Coaching is just a phenomena which leverages a person to the next level. நீங்களா இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆக முடியாதோ அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு உங்களை கொண்டு போக உதவுற ஒரே ஒரு கருவி தான் கோச்சிங். வேற ஒன்றும் இல்லை. அதுக்கு டெஃபினேஷன் ஆகுது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ லெவரேஜ். ஆஸ் அன் இன்ஜினியர் யூ நோ it levers you to the next level where indigenously you cannot. அந்த இடத்துக்கு கோச்சிங் கிடைச்சாலும் கிடைக்கலனாலும் you still have the perseverance mood. அது இன்னும் கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் பர்சன். நெகட்டிவ் பர்சன், சினிக் பர்சன்ஸ் எல்லாம் நம்ம விட்டுட்டோம். இப்போ ஜேர்னி வந்து முன்னாடி வந்துடுச்சு. இப்போ ஜேர்னி வந்து அடுத்த ஸ்டெப் வந்துடுச்சு. பெர்சிவரன்ஸ் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா? முயற்சிதன் தெய்வத்தால் ஆகாதுன்னு, முயற்சிதன் மெய்வறுத்து குளிதல், சும்மா குளிக்கிறது. when you work hard with passion. அந்த பெர்சிவரன்ஸை when you carry it again and again, it may reflect into a personality. அப்போ தான் நீங்கள் ரியல் அட்டம்ப்ட்டுக்கு போகிறீங்க. இப்போ நம்ம வந்திருக்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்து நீங்கள் உங்கள் டார்கெட்டுக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டீங்க. இப்போ நீங்கள் அட்டம்ப்ட் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது. பிகாஸ் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன் வாஸ் குட், யூ ஹேவ் கவுண்டட் யுவர் நெகட்டிவிட்டி. நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு உண்மையாக இருந்திருக்கீங்க. ஸோ யூ ஹேவ் கம் நியர் டு யுவர் மிஷன். இப்போ தான் நீங்கள் அந்த அட்டம்ப்டை கொடுத்து பார்க்குறீங்க. அது என்ன ஃபீல்டாக இருந்தாலும் again it may happen, it may not happen based on the good luck or bad luck which you encounter. It is not sure shot. It's not going to be a sure shot. Good luck or bad luck. If good luck happens to you, you come and sit on to your mission. Adu kadachu. If bad luck strikes, everything is there. You are truthful to you. நீங்க உங்களுக்கு உண்மையா இருந்திருக்கீங்க, நீங்க உண்மையான எஃபர்ட் போட்டிருக்கீங்க, நீங்க பெர்சிவரன்ஸா இருந்திருக்கீங்க, நெகட்டிவிட்டியை ஓவர் கம் பண்ணி வந்திருக்கீங்க, எல்லாம் கரெக்டா. If bad luck happens, what can you do? Redo. Do it again. Repeat. நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணுறப்போ உங்கள் சைக்கிள் வந்து மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து வராது. பெர்சிவரன்ஸுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜில் இருக்கிற சைக்கிளில் தான் நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் அகெயின், ஒன் மோர் அட்டெம்ப்ட். It may happen, may not happen again. Good luck, bad luck depends. Again, if the good luck happens, you happen to into the other side. Success ஆகிட்டு என்ன ஆகும்? நெக்ஸ்ட் மிஷன் ஸ்டார்ட்ஸ். வேற ஒன்றும் ஆகும் அவ்வளோதான். ஃபெயிலியர் ஆகிட்டு என்ன ஆகும்? மறுபடியும் ரீடூ பண்ணுறீங்க, எல்லாம் கரெக்ட். ஃபெயிலியர் ஆகிட்டீங்க, வாட் டு டூ? There is everything, there is a end to that, right? முயற்சிக்கு அப்படி தான். காலங்கிறது ஃபினிட்னஸ். யூ பிகம் அ ஸ்பெஷலிஸ்ட். இப்போ சங்கர் சார் ஐஏஎஸ் ஆகிருப்பார் இந்த ஸ்டேஜில் கிடைச்சிருந்தா. சங்கர் சாரோட ஐஏஎஸ் அகாடமி 1000 பேர்த்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு. When the bad luck struck him, he founded the institute and another mission starts.
பாஸ் பண்ணவங்க அது அந்த மிஷன் தனியாக போயிடும். இல்லைன்னா இன்னொரு மிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. பிகாஸ் இப்போ நான் சொன்ன எல்லாமே வந்திருக்கு எக்ஸப்ட் சான்ஸ் த பேட் லக். ஸோ யுவர் நெக்ஸ்ட் மிஷன் ஸ்டார்ட்ஸ். இவ்வளோ தான். இதில் ஒரே ஒரு விஷயம், இந்த நெகட்டிவிட்டியை மட்டும் சப்ரஸ் பண்ணணும். யூ கீப் ஆன் அட்டெம்ப்டிங் யுவர் செல்ஃப் again and again. Work hard, take it easy. Not the other way. Work hard and take it easy. The result. Simple. Bhagavad Gita Sarvam Krishna Arpanam. Krishna is just a philosophical subject. Anything you can put in that word. Work பண்ண ரிசல்ட் அவுட். பட் இந்த ஸ்டேஜில் செல்ஃப் ஃபைட்டில் மட்டும் வரக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இது. ஓடு மீன் ஓட ஒரு மீன் வரும் வரை வாடி நிற்குமா கொக்குன்னு சொல்லி வச்சுட்டு போனாங்க. எப்படி நிற்கும்? அது வாடி நிற்கும். ஒரு காலில் அந்த மீனை கொத்தி பிடிக்கிறதுக்கு அந்த செம்பூத்தோ ஏதோ கொக்கோ அது வாடி தான் நிற்கும். கரெக்டாக அந்த ஒரு மீன் வர்றப்போ தான் அது. பட் இட் டஸ் நாட் லீவ் த ஹோப் அண்ட் ஸ்கூட் அவே. இவ்வளோதான் வேர்டு. ஸோ ஜஸ்ட் கீப் திஸ் இன் மைண்ட். இது இப்போ நான் சொன்னது எல்லா முயற்சிக்கும் பொருந்தும். ஒவ்வொரு நீங்கள் எடுத்துக்கிற மிஷனை பொறுத்த மாதிரி எல்லா முயற்சிக்கும் பொருந்தும். Again I am telling, I was 22-23 years before I was right one among you. One among you. Only thing is that be positive and move forward. That will be highly helpful to your career. And with this talk, I do conclude whichever I wish to say at this point of time to you. And thank you very much for giving this opportunity, especially Karthikeyan. Thank you. Respected Chief Guest Sir, you have rightly highlighted and insisted about dream. Dream is a powerful word rather than a magical word. We understand that if we use that power properly, that will make wonders in our life. Your words has taken us to a virtual tour of one's thought process in self-development and goal-setting process in one's mind. Further, your inspiring speech has reminded us Swami Vivekananda's words, arise, awake and stop not till your goals is reached. Thank you, sir. Words to convert their dreams into reality. A very pleasant morning to one and all. And as a part and parcel of the family of KSR, I cordially invite the chief guest, Ambassador N. Parthasarathi, IFS, Bengaluru. I welcome you, sir. Further, my sincere thanks to the Shankar IAS Academy, Chennai, for tying up with the institution to develop more bureaucrats from this KSR family. I thank the Academy too. It's my great honor to be called upon as a guest of honor for this Career Conclave 2022. I'm fortunate enough to stand in front of my gurus, my professors who had taught me, and further I think this is the most awaited day. First of all, I think if you carefully listen to your MC, Miss Krishna Priya, right? She said every expert was once a beginner. So that shows that a few decades ago, I was sitting like you. So if I could be like that, like you, and you could achieve it and come here, please be assured that you can one day be standing here after achieving what you want to achieve. Okay. So secondly, for any speaker, what we should understand, the best thing that can happen when you stand in front of the mic facing a hall is to see a hall full of people, young people particularly, with a lot of energy. Today is a life-changing moment, as I understand, for all of you, because you will realize how lucky you are. If you read the newspapers, if you understand through the internet, you realize
what is happening in Ukraine, what has happened in Afghanistan, what has happened in Syria, what has happened in Libya, what is happening in Yemen. There, students like you, youngsters like you, they want to go to the school, but there is there is no school, but people are getting killed. So please understand how lucky you are for having born here in India and peacefully in a democratic country, you are able to pursue what you want to do. So that is the best thing that could happen to you for the moment. Ma'am, after working in Infosys, in which time you thought to start again the career as IAS to crack the exam? My thoughts about civil service had started actually very earlier. I shouldn't stay after Infosys. I mean, after my say when I was in 11th and 12th itself, I've started thinking about this option. But once into engineering, I left everything of that. I was like, as all of you know, that time 2008 and all, when you're passing out, it's a very hefty pay that you will receive when you're going into a software company. And Infosys is just like a dream option. So I had 2-3 options actually in hand. After the on-campus placements, I had 2-3 options in my hand. I chose Infosys, but Infosys, I know you might have had your seniors also who was working in Infosys. Some of your alumni will be working in Infosys. You will start the career in E&R department over there. You have a training for 6 months. That training for 6 months in Infosys is really very rigorous. We had the days when we would go into our campus GCC block. We have one block over there where classrooms are held. It's a very beautiful campus, Mysore campus, one of the dream campus for everybody. But in that campus also, there were days when we went to sleep at 12 o'clock in the night to the bedroom for our rooms, and came back by 3 o'clock, 4 o'clock and sat and studied, because tomorrow we have a test paper to prove that we are worthy to work in Infosys. Because Infosys also has, after the training of 6 months, they have exams for you. If you don't pass a pointer system of out of the 5, remember it was 4 pointer or something, if at least you don't cross 4 pointer, you cannot work in Infosys. They will say tata bye bye, you can go to your home or you can work somewhere else. So that time only, I was again feeling, if I can put in this much of effort over here, it's nearly 18 hours, 19 hours of work I am putting in Infosys to sit and study and prepare some software. If I can do that much, why don't I put that effort somewhere else, which will be useful for many people. That's why I thought, like, fine, done with this. 1 year is enough. I have done 1 year of this. I'll leave this and go back to whatever aim I had in life. That's why I left Infosys and started working. Thank you, ma'am. I was a very average student then during my college school days. Then luckily or accidentally, I became a topper in my 12th standard. அது இன்னும் அந்த மிராக்கிள்லேருந்து என்னால் வெளியே வரவே முடியல. லைக் நம்ம தலைவர் சொன்ன மாதிரி மிராக்கிள்ஸ் டூ ஹேப்பன் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு மிராக்கிள் தான். அதுக்கப்புறம் லைஃபே ஒரு என்டையர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான். The moment when your life takes off at some point of time, maybe அது ஒரு சின்ன விஷயமா இருக்கலாம், பெரிய விஷயமா இருக்கலாம், மற்றவங்களுக்கு அது சின்ன விஷயமா தெரியலாம், நம்மளுக்கு அது பெரிய விஷயமா தெரியலாம், that doesn't matter. But once life take off ஆயிடுச்சுன்னா அப்படியே பிடிச்சிடணும், கீழே போகவே கூடாது. அந்த பாசிட்டிவிட்டி அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஹியர் ஸ்டாண்டிங் as a civil servant, நான் உண்மையாகவே 7th ஒரு 5th கிளாஸ்லேயே தான், அப்போவே தான் நான் கிளாஸில் உட்காந்துருக்கும் போது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல தெரியும், அப்போ நம்ம இன்ஜினியர் ஆகும், இல்லை ஐ வில் பிகம் அ பைலட், அந்த மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கோம். டக்குன்னு என் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பொண்ணு என் கிளாஸில் அந்த சைடு உட்காந்துருக்க பொண்ணு ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ கலெக்டர் சார், ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஐஏஎஸ் அப்படின்னு. யாருமா நீ அப்படின்னு. See, I did not know சிவில் சர்வீஸ்னால் என்ன தெரியாது.
IAS, district collector, superintendent of police, Indian Forest Service, district forest officer. The institutions என்னன்னு தெரியாது. நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் சொல்லுங்க. I belong to Karur. I hail from Karur. So எல்லாமே ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. I will definitely say that I am one of the hard-working civil servants in Tamil Nadu. Today, around 15,000 fishermen on the western coast, they blocked the railway station. The train was blocked, 15,000 people were sitting on the railway track, and then as the jurisdictional police officer, I was the assistant superintendent of police for Kolachal subdivision, also in charge for Takkale subdivision. And as the in charge officer, I had to go face the crowd, a crowd of 15,000 people, agitated, they were angry at us because they were not able to find the link with their family members. And then they wanted us to take immediate action, a lot of pressure, and also on the other hand, the railway department, they also wanted their train to move as soon as possible, so they were also coming at us and they were requesting to us to clear as soon as possible. So it was a very tough situation. So in this situation, so what kind of a response that you as an officer would take? Can I ask anyone? So we can also over here. So in MOC desk. So we can pick a local representative from them who will listen to us so that we can speak to them about the situation. So they will tell the people about the real situation you are handling. So the people will listen to them because they are close to them. So this just the thing I thought so. Thank you. Very good. Any other response? Okay. So it's a very good answer. Your name? So Anu Saudeshwari from 3rd year Electronics and Communication Engineering. Excellent. So it's a very good answer. So as challenges, many challenges come to us, we always get many opportunities to think out of the box. This is a very good response, and in fact this was what we have also pursued. So the people who have come were from different villages. The village leaders, they had a very good control on the crowd. So through them we did a lot of negotiations. It was very tough. So even negotiations weren't easy. They come up with a proposal, we come up with a counter, then they come up with another proposal, another counter, a round of talks, a series of discussions, and finally it led to the diffusion of the tensions in the situation. Thank you CGA team for the inspiration. The path from dreams to success, vision to reality, courage to implementation, perseverance to deliver quality are the hallmarks of an academy that gives wings to many IAS aspirants. Today, most people prefer to watch a good video rather than read a page of a text. Let's catch the impressive profile of the academy through the tube. Shankar Academy holds its core values integral to the culture of learning and innovation. We offer one of the best teaching team in the country, world-class infrastructure and digital classrooms for our students. I have seen students come in with a dream in their eyes and go out as bureaucrats. Our academy serves as a platform for students to become future IAS, IPS, AS officers and also to face the challenges of life ahead. We help you fulfill that dream of the civil services. Your aspirations and dreams finally become a reality. Mr. Prabhakar, alumnus of K.S.RCT, studying in Shankar IAS Academy, will be presenting his testimonial.
K. Prabhakaran. I completed my graduation from K.S.Rangasamy from the year 2018 to 22, and I am also happy to inform you that I am a part of K.S.Rangasamy alumni, and I started my UPSC preparation from the year 2022, and I took Shankar IAS Academy as my coaching institute. Some of you eager to know about why I chose Shankar IAS Academy as my coaching institute. First of all, the faculties they teach there and their experience in the subject and how they connect all the matters with other subjects, and the mentoring sessions they offer for the students, in which most of the coaching institutes are failed to offer to the students. And the third one is the standards of the questions in which they ask in the test, and the test discussion videos are provided within a day. The fourth one is they offer tests for the special focus areas, in which exclusively include schemes and some of the special focus areas in which UPSC will do tricks. And the fourth one is All India Mock Test, in which final session of the coaching institute they are providing. These are the factors why I chose Shankar IAS Academy as my coaching institute. Thank you. Great stories of success imprints. It is unique, it inspires, it connects. Time for queries. We request our participants to place their queries, and thus we request our chief guest, Mr. R.A. Mahendra Verma, Joint Commissioner, Air Customs Chennai Zone, and our guest of honor, Mr. A. Karthikeyan, Section Officer, Tamil Nadu Secretariat, Chennai, to answer these queries. Request the volunteers to pass the mic to the audience. I kindly request the audience to clarify your queries by asking to our chief guest and guest of honor, please. Come on, guys. It may be a time to change your path of life. Sir. Sir, good afternoon, sir. என்னோட கொஷின் வந்து கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர் சாருக்கு. ஆஸ் அ வாய்ஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ உள்ளே வந்து என்ஜினியரிங் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகுது. இப்போ உடனே இப்போ கெரியர் கைடன்ஸ் அகாடமின்னு அப்படின்னு எடுத்த உடனேவே இதில் என்ன பண்ணணும், இதில் என்ன இருக்குன்றதும் அவங்களுக்கு வந்து புரியறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். உங்கள் ஸ்டைலில் அவங்களுக்கு சிஜிஏவை ஒரு ஷார்ட்டாக சொல்ல முடியுமா சார்? அவங்க மனசில் நிற்கிற மாதிரி சார், ஒரு 2 லைன்ஸில். இது 2 லைனில் சொல்கிறது கஷ்டம், ஒரே லைனில் கூட சொல்லிடலாம். உங்களோட முயற்சி, இவங்களோட பயிற்சி, இவ்வளோதான் உங்களோட வெற்றி. அது கட்டாயம் சரியா? இதை விட வந்து இதுக்கு ஒரு பெரிய விளக்கம் தேவை இருக்குமான்னு தெரியல. தொடர்ந்து முயற்சி எடுங்க, ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். வேறெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. நீங்கள் இப்போ இருந்து தொடங்குறது தான் உங்களோட வெற்றி. உங்களோட தொடக்கம் நல்லதாக இருக்குது அப்படின்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கான வெற்றி வந்து உறுதியாக இருக்குது. அதுக்கு வந்து இந்த சிஜிஏ வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. தொடர்ந்து பண்ணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நான் நம்புகிறேன். அதுக்கு வந்து உங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து தயாராக இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்ககிட்ட பேசுகிற போதெல்லாம் அவங்க சொல்கிறது நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருந்துகிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Excuse me, sir. Myself, S.S. Subitra, sir. Sir. Yes, sir. Sir, இப்போ எங்களுக்கு சிஜிஏ புதுசு சார்.
இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் உள்ளே வந்திருக்கோம் சார். இதை பற்றி பெருசாக இப்போ நீங்கள் கொடுத்தது தவிர எங்களுக்கு வேறு எந்த இன்ட்ரோவும் பெருசாக தெரியாது சார். ஸோ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டாக நான் சிவில் சர்வீஸ்க்குள்ள என்ட்ரு ஆகணும்னா ஃபஸ்ட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி ட்ரை பண்ணலாமா சார், இல்லை யூபிஎஸ்சி ட்ரை பண்ணலாமா சார்? உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல் அச்சா. அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, இந்தியாவில் டாப் மோஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா யூபிஎஸ்சி தான். நாம் பெருசாக தான் ஆசைப்படணும். சரியா? நான் தான் என்னோட ஒரு ஸ்டோரி சொன்னேன் இல்லையா, சங்கர் சார் கூப்பிடுவாங்க, அவங்க கூப்பிடுவாங்கிறதுக்காகவே நான் வந்து ஃபோன் நம்பர் மாற்றினுவேன். அப்போ நான் எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா? அதனால் உங்களோட முயற்சி வந்து நிச்சயமாக வந்து ஒரு உயர்ந்த இலக்கு அடைகிறதா தான் இருக்கணும். நம்ம ஞாயிற்றுக்கிழமை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பசங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தரும் வீட்டில் இருக்க மாட்டான். எங்கே இருப்பான்னா கிரிக்கெட் கிரவுண்டில் இருப்பான். இன்னும் அதே ரப்பர் பந்து அதே டென்னிஸ் பால்லையே இருந்துக்கிட்டு இருந்தால் எப்போ நம்ம அண்டர் 16 அண்டர் 19 போகிறது. நாம் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா நம்மளோட திறமையை நாம் வளர்த்துக்கணும். நாம் ஒரு 14 வயசுலேயே வந்து நம்மளோட திறமை இதுதான் அப்படின்னா அதை நோக்கி நம்மளோட பயணத்தை தொடங்கணுமே தவிர எனக்கு திருச்செங்கோடு டீமில் இடம் கிடைச்சா போதும், நாமக்கல்லில் கிடைச்சா போதும், கேஎஸ்ஆரில் விளையாண்டா போதும் அப்படின்ட்டு இருக்கக்கூடாது. சரியா? அப்போது ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அதே ஹிஸ்ட்ரி தான் டிஎன்பிசிக்கும் படிக்கிறீங்க, அதே ஜியாகிரபி தான் இந்தியன் ஜியாகிரபியும் தமிழ்நாடு ஜியாகிரபியும் தான் படிக்க போகிறீங்க. அப்போ ஏன் நாம் வந்து பெருசாக நினைக்கக்கூடாது, பெருசாக வந்து முயற்சிக்கூடாது? தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஒரு சிஸ்டர் லிசன், டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷனும் சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்பரேஷனும் ஆல்டுகெதர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். சிலபஸ் எடுத்து பாருங்கள். டிஎன்பிஎஸ்சியில் எக்ஸாம் குரூப் 1க்கான சிலபஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, யூபிஎஸ்சி இது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. பட் இது ரெண்டுக்கான முதல்ல வந்து உங்களை நீங்கள் அதுக்கு குவாலிஃபை பண்ணிக்கணும் இல்லைங்களா? அதுக்கு நியூஸ் பேப்பர் தான் ஃபஸ்ட்டு. நீங்கள் வாய்ப்பாடு எப்படி நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸ் கிளாஸில் எப்படி கணக்கில் ஃபஸ்ட்டு வாய்ப்பாடுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறோமோ அரிச்சுவடியாக, அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் பேப்பர். உங்கள் அகாடமிக்ஸ் அது தனியாக போகும். நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் இந்த இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரீம்ஸ் அப்படின்னா தனியாக போகும். நியூஸ் பேப்பர் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சொசைட்டியில் உங்களை சுற்றி நடக்கிற நியூஸ் பேப்பர் இஸ் அ விண்டோ டு த சொசைட்டி. அதுதான் ஜன்னல். நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் சிவில் சர்வீஸ்க்கும் அதுக்கும் லிங்க். உங்கள் டைரெக்டாக உங்களோட இன்ஜினியரிங்லேருந்து இதுக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை. நான் ஹியூமனிட்டி சயின்ஸ், ஐ வாஸ் அ லா ஸ்டூடெண்ட். பட் வாட் ஐ ட்ரை டு சே இஸ் தட் நியூஸ் பேப்பர் நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிங்க ஃபஸ்ட் இயரில். எல்லாமே ஃபஸ்ட் இயர்னு மெஜாரிட்டி கேட்டதுனால ஸோ அதிலிருந்து ஆரம்பிங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பேபி ஸ்டெப் எதுன்னு கேட்குறீங்க. நியூஸ் பேப்பர் வித் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் ப்ரிஃபரபிள். ஐ ஷுட் நாட் மென்ஷன் பட் ஸ்டில் unofficially I am telling the Hindu is the one of the nicest grammatical newspaper, grammatically correct newspaper. Newspaper will start. Yes sir. Thank you so much sir. Thank you sir. Excuse me sir. So what are the how to overcome my hurdles when I step into first aspirant as UPSC, like how I to winning place, about thinking my winning place. மறுபடியும் சொல்லுங்கள். தமிழ் சொல்லுங்கள். இல்லை சார், என்னென்ன ஹர்டில்ஸ் நான் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறப்போ ஃபஸ்ட்டு என்டர் ஆனோன்னு நான் எப்படி அதை ஓவர் கம் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி, பிகாஸ் நான் அங்கே போனேன் அப்படின்னா வின் ஆகணான்னு தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இதுக்கு நான் எப்படி அதை ஹவு டு ஓவர் கம்? செல்ஃப் டவுட் தான் நீங்கள் சொல்ல வர்றது. என்னென்னா அது நமக்குள்ளேயே நமக்கு வரக்கூடிய ஐயப்பாடு தான் நீங்கள் சொல்ல வர்றீங்க. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அது ப்ரிப்பரேஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர். உங்களை நீங்கள் முதல்ல அமைதிப்படுத்தணும். அதுக்கு நீங்கள் வந்து உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற செல்ஃபுக்கு வந்து யூ ஹாவ் டு மேக் இட் யுவர் செல்ஃப் பிலீவபிள். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எஃபர்ட்டுங்க. ஓகேங்களா? கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு, டெய்லி 1 hour நான் போய் லைப்ரரியில் வந்து நியூஸ் பேப்பர் படிக்க ஆரம்பிங்க. அது ஃபஸ்ட்டு எஃபர்ட். அடுத்தது யூ ரைட் டவுன் யுவர் எஃபர்ட். நான் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன், நான் 2 மாதமாக படிக்கிறேன், 3 மாதமாக படிக்கிறேன், ஐ எம் கம்மிங் நியர். அது அவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது. நான் ஒரு ட்ரெக்கர், நான் ஒரு ஆவிட் ட்ரெக்கர். 20 நாள் ட்ரெக்கிங்கும் நான் போயிருக்கேன். நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் என்ன தெரியுமா? நடந்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான். அது நினச்ச உடனே வராது. புத்தா ஸ்வாக்குன்னு சொல்லுவாங்க, அது பேர். 3 அடி மட்டும்தான் அவர் பார்ப்பாராம். 3 முன்னாடி இருக்கிற 3 அடி மட்டும்தான் பார்ப்பாராம். அவர் பண்ணுறதெல்லாம் காலை எட்டி வைக்கிறது தான். டார்கெட் வந்து உங்கள் பக்கத்தில் வராது. நீங்கள் தான் டார்கெட் பக்கத்தில் போகணும். அதுக்கு நீங்கள் எஃபர்ட் தான் எடுக்கணும். நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து எஃபர்ட். ஸ்டார்ட் டூயிங் இட். அதுக்கு நியூஸ் பேப்பர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் கொஞ்சம் போயிட்டீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள், சிலபஸை பாருங்கள். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அது அடுத்த ஸ்டெப்பு. உங்களோட இங்கிலீஷ் வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஒன்லி யூ வில்.
பட் ஸ்டில் சோஷியல் இஷ்யூஸ் வில் பி உங்களோட ஏஜுக்கு நான் சொல்கிறேன் தட்ஸ் அ வெரி வைடர் கேமுட். அது படித்து பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும் சோஷியல் இஷ்யூஸு. நியூஸ் பேப்பர் ஒரு 6 months பிடிக்கும் அதுக்கு. ஸ்டார்ட் டூயிங் தட். அது பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா செல்ஃப் டவுட் மெல்ல குறைஞ்சிடும். அப்புறம் அந்த நான் சொல்கிறதெல்லாம் வரும் மைண்டில். நான் 6 வருஷம் படித்தேன். ஃபஸ்ட் வருஷம் ப்ரிலிமினரி பாஸ் பண்ண முடியல. நான் 775 மார்க் தான் எடுத்தேன் +2ல். ஐ வாஸ் இன்ஸ்பைரிங் டு பி எ கிரிக்கெட்டர். நான் யூனிவர்சிட்டி விளையாட போனேன். 10th 11th படிக்கிறப்ப நான் சென்னை கிரிக்கெட் விளையாட போனேன். நான் வந்து 775 அவுட் ஆஃப் 1200. என்னோடய மார்க் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸில் 95 அவுட் ஆஃப் 200. நாட் ஈவன் இப்போ நீங்கள் எலிஜிபிளே இல்லை அப்போது 140 இல்லைன்னா என்ட்ரன்ஸே திருத்த மாட்டாங்க பேப்பர். இன்னைக்கு எலிஜிபிள் இல்லை. நான் என்ன பண்ணேன்னா நான் எனக்கு உண்மையாக தான் இருந்தேன். ஐ விஷ் டு பி எ கிரிக்கெட்டர். அது ஆக முடியல. இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, பேட் லக்னு ஒன்று வரும். அது ப்ரிப்பரேஷனில் இல்லை, அல்லது ஒரு ரைட் கைடன்ஸ் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம், ஒரு ரைட் கோச்சிங் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். சம்திங் மைட் ஹவ் ஸ்ட்ரக், நமக்கு தெரியாது லுக்கிங் பேக். ஆனால் நீங்கள் மறுபடியும் கேட்சப் பண்ணிக்க முடியும். ஒரு விஷயத்தை மறுபடியும் கேட்சப் பண்ணிக்க முடியும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ண ஆரம்பிக்கிறது தான். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பேபி ஸ்டெப்ஸ். நீங்கள் உங்களையே பிலீவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க. நீங்கள் பிலீவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா யூ ஸ்டார்ட் ரைட் டவுன் தட். நீங்கள் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துட்டீங்க, டவுட்ஸ் குறைஞ்சிரும். அப்புறம் அதே பாசிட்டிவிட்டி பெர்சிவரன்ஸோட போயிட்டே இருக்க வேண்டியது. எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ண தான் போகிறீங்க. As a woman, நான் சொல்கிறேன் sisters that this pain is nothing before the labor pain. Nothing. Yes, sir. We're all equipped with it. Thank you, sir. Sir, again here, sir. Sir, coming to IAS, IPS, IFS, IRS, இந்த மாதிரி பொசிஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம ரேங்கை பொறுத்தா சார் இல்லை சாய்ஸை பொறுத்தா சார்? சாய்ஸை பொறுத்து. ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஃபாலோட் பை சாய்ஸ். நீங்கள் இன்ஜினியரிங் வர மாதிரியே தான், டாக்டர் சீட்டுக்கு எழுதுகிற மாதிரியே தான். somebody might be willing to end up in a general medicine, somebody in the MDRD, DMRD or MDRD, whatever, or somebody will like to be an ortho or gynecologist like that. ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ரேங்க் தான் பேசும். ரெண்டாவது உங்கள் சாய்ஸ் பேசும். Thank you, sir. Thank you. ரொம்ப பேசிக்கான டவுட்டுங்க, பட் ஸ்டில் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் யூ ஆர் ஓப்பனிங் அப். Thank you, sir. Many people will suppress thoughts. Thank you, sir. Any more queries from the audience side? So myself Harish from Mechatronics department first year. Sir, இப்போ கோச்சிங் சென்டர் சேரணும்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து சேரலாமா இல்லை காலேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறம் சேரலாம்? டைம் தான் என்னோட இது சப்ஜெக்டிவிட்டி, மேட்டர் ஆஃப் சப்ஜெக்டிவிட்டி அண்ட் யுவர் லொக்காலிட்டி ரெண்டுமே இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. நீங்கள் இப்போ இங்கே இருக்கீங்க இல்லையா, டெய்லி யூ ஹேவ் டு அட்டெண்ட் த காலேஜ். கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் இப்போ இருந்து நீங்கள் பண்ணுறது வந்து ஐ வில் ஹேர் மை பர்சனல் ஒப்பீனியன். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிங்கன்னா தான் அது யூஸ்ஃபுல்லாக. நியூஸ் பேப்பர் இந்த மாதிரி சோஷியல் இஷ்யூஸ் எல்லாம் நீங்கள் எல்லாமே இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் இருக்கீங்க இல்லையா. அப்போ ஐ வாஸ் அ லா ஸ்டூடெண்ட். என்ன ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிறப்போ பஸ்ஸை மறிக்கிறதுக்கு ரோட்டில் உட்கார வச்சுருக்காங்க. கோகோ கோலா கம்பெனி இந்தியாவுக்குள்ளே வருது. ஸோ யூ ஆர் பிகமிங் ஐ ஓப்பனிங் அண்ட் யூ ஆர் பிகமிங் சோஷியலி ஓப்பன். மெனி திங்ஸ் வி டிஸ்கஸ் இன் அவர் காலேஜ் விச் வி cannot discuss in any forum. வெரி வெரி டீப் அண்ட் ட்ரபிளிங் சோஷியல் இஷ்யூஸ். இப்போ நீங்கள் டெக்னிக்கல் சர்வீஸில் இருக்கிறீங்க, மெட்டீரியல் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்ன்றது. இது வந்து இப்போது ஃபஸ்ட் யூ ஜஸ்ட் உங்கள் மைண்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க சோஷியல் இஷ்யூஸ் பார்க்குறதுக்கு. இட்ஸ் சிவில் சர்வீஸ் ஆஃப்கோர்ஸ். நீங்கள் சிவில் சர்வீஸுக்கு தானே கேட்குறீங்க. சிவில் சர்வீஸுக்கு சோஷியல் இஷ்யூஸ் தான் வரும். நியூஸ் பேப்பர் படிக்க ஆரம்பிக்கும். கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் வந்து இப்போது ஸ்லைட்லி ப்ரீமெச்சூராக இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். சார் ஹியர் சார் சொல்லுங்கள். சார் அந்த ஸ்டேட் கேடர் சொல்கிறாங்கல்ல சார், சரி, யூஆர் அண்டர் தமிழ்நாடு கேடர், யூஆர் அண்டர் திரிபுரா கேடர்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு நிமிஷம், சாரி, ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் இருக்கு. I was thinking that the coaching institute always at the Chennai and you have to go there and listening to that. If you have the inbuilt residential thing, that's up to you. Easily go. இப்போ இங்கேயே இருக்கு இல்லைங்களா உங்களுக்கு. நான் இப்போ சார் பார்த்தோன்னு கரெக்ஷன், சப்ஜெக்ட் கரெக்ஷன்.
இங்கே இருக்கிறப்போ யூ கேன் ஈஸிலி அக்சஸ். இன்ஃபேக்ட் ஐ அட்வைஸ் யூ டு அக்சஸ். ஐ வாஸ் லிட்டில் பிட் பெயின்ஃபுல் தட் நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் லைப்ரரிக்கெல்லாம் போகலைங்கிறத சந்தோஷமாக பீப்புள் தட் யூ வில் ரூ இன் த ஃபியூச்சர். அதர்வைஸ் நியூஸ் பேப்பர் லைப்ரரியில் இருக்கிறப்போ போய் ஓப்பன் பண்ணி நியூஸ் பேப்பர் படிங்க, லைப்ரரி படிங்க. நான் ப்ளஸ் டூவில் எடுத்த மாதிரி நான் சொல்லிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் ப்ரிலிம்ஸ் ஃபெயில் ஆனால் மெயின்ஸ் போனதுக்கப்புறம் 3 இன்டர்வியூ கன்சிக்யூட்டிவாக நான் போனேன். 3 இன்டர்வியூலையும் கிடைக்கல. 4வது இன்டர்வியூவில் தான் எனக்கு சிவில் சர்வீஸ் கிடைச்சது. எவ்ரி டைம் when you fail the interview na you will wretch the system. Too much of negativity will come. Okay, but you will keep on writing the prelims again and again, writing the mains, and you will go through it. அது சின்ன வயசுல இருந்து கிரில்லிங் போயிருந்தீங்கன்னா அது பழகிரும். சின்ன வயசுல இருந்து கஷ்டப்பட்டிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த சொரணம் இருக்காது, அது பழகிரும். அதான் நான் சொல்ல வரேன். இப்போ நான் லைப்ரரிக்கு, நான் அண்ணா நகர்ல இருந்து கன்னிமரா லைப்ரரிக்கு நான் பஸ்ல தான் காலைல போவேன். அங்கே போய் படிப்பேன். டீயும் இது இருக்கும், அங்கே போய் படிச்சுட்டு இருப்பேன். இப்படி நான் ஒரு 2 இயர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். இங்கே இருக்கிற நீங்கள் லைப்ரரியை விட்டீங்கன்னா யூ ஆர் மிஸ்ஸிங் தி எட்ஜ். நான் சொல்ல வரேன், லைப்ரரின்றது வெரி வெரி பொட்டன்ட் வெப்பன். ஸோ லைப்ரரி யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். இந்த கேடர் அலாட் பண்றாங்க சார், ஸ்டேட் கேடர் சார். ஆமா, how they are allotting that cadre சார்? again ஸ்டேட் கேடர் இது வந்து 3 தான் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ். UPSC நடத்துகிற எக்ஸாமில் 3 தான் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ். மீதி எல்லாம் சென்ட்ரல் சர்வீஸ். ஐ எம் சென்ட்ரல் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர். மிஸ்டர் ராகுல் இஸ் அன் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் ஆஃபீஸர். IAS இஸ் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ். IPS இஸ் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ். IFS இஸ் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ். அகைன் த ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் இஸ் மிஸ்நாமர். பேர் தான் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ், ஆனால் ஒரு ஸ்டேட் கேடர்லேயே தான் இருப்பாங்க. எனக்கு பேர் சென்ட்ரல் சர்வீஸ். ஐ வில் கோ திஸ் வே, தட் ஸ்டேட், திஸ் ஸ்டேட், எவ்ரிவேர். அதுக்கு பேர் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ்ங்க. IAS, IPS, IFS, ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ், இந்த 3 மட்டும்தான் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் ஆஸ் பர் த கான்ஸ்டியூஷன். அண்ட் இந்த 3க்கு மட்டும்தான் ஸ்டேட் வைஸ் கேடர் இருக்கு. இப்போ நான் IRS கஸ்டம்ஸ், IRS இன்கம் டேக்ஸ் ஒருத்தர் இருப்பார், இந்தியன் ஆடிட்டிங் அண்ட் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ் ஒருத்தர் இருப்பார், இந்தியன் போஸ்ட் அண்ட் டெலிகிராஃப் சர்வீஸ் ஒருத்தர் இருப்பார், இந்தியன் ட்ரேட் சர்வீஸ் ஒருத்தர் இருப்பார். இவங்களுக்கெல்லாம் பேர் சென்ட்ரல் சர்வீஸ். இவங்களுக்கு கேடர் கிடையாது. எனக்கு கேடர் கிடையாது. நான் 10 வருஷம் கேரளாவில் இருந்தேன், இப்போ இங்கே வந்திருக்கேன். இங்கே ஒரு 4 வருஷம் இருப்பேன். எகைன் ஐ வில் கோ டு சம்வேர், இந்தோருக்கோ ஜெய்ப்பூருக்கோ போகும். ஸோ இப்போ நான் இது சொல்லிட்டேன், ஆல் இண்டியா சர்வீஸுக்கு மட்டும்தான் கேடர். அந்த 3 சர்வீஸுக்கு மட்டும். அது எப்படி அலாட் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்க இல்லைங்களா? ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ரேங்க்கு, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாமில் குவாலிஃபை ஆகணும். அடுத்தது உங்களோட சாய்ஸ் பார்ப்பாங்க. இந்த 3 சாய்ஸ் வரும் பொழுது மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதும் பொழுது நீங்கள் இந்த 3 சர்வீஸ்க்குள்ள எதுக்காவது வந்தீங்கன்னா, இன்ஃபேக்ட் IFS இஸ் செப்பரேட் எக்ஸாம், பட் ஸ்டில் என்னென்ன ஜோன் எல்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னு கேட்பாங்க. சவுத் ஜோன், நார்த் ஜோன், சென்ட்ரல் ஜோன். அதை நீங்கள் 1, 2, 3ன்னு எழுதிட்டே வருவீங்க. மோஸ்ட்லி ஹோம்க்கு இப்போ தமிழ்நாடுகளை வந்து சுபாஷினி எழுதுறாங்கன்னா ஷி வில் ப்ரிப்பேர் தமிழ்நாடு சவுத் ஜோன் 1 தமிழ்நாடு எனக்கு வேணும்னு. தே வில் நேச்சுரலி டூ ரைட். அதுக்கு அவங்களுக்கு ரேங்க்குக்கு அந்த தகுதியில் இருந்துச்சுன்னா கொடுப்பாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வர்ற ஒரு ரேங்க் ஹோல்டர் தமிழ்நாடு வாங்கிட்டு போயிட்டாங்கன்னா, அதே IPSல வராங்க அவங்களும், தமிழ்நாட்டில் 2 வேகன்சி தான் இருக்குது, சர்டன் க்ரைட்டீரியாஸ் இருக்குது. அதில் சோஷியல் கேட்டகரி அதில் வந்து இன்னொருத்தங்க வந்து உட்காந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு கிடைக்காது, அவங்களோட நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனுக்கு போயிடும். கம்ப்ளீட்லி என்ஜினியரிங் இது எப்படியோ, கவுன்சிலிங் எப்படியோ, கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் முன்னாடியே கேட்டுருவாங்க. இன்னொரு டவுட் சார், CSAT வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சார். வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன் அபவுட் CSAT எக்ஸாம் சார்? நான் ஒரு தடவை தான் CSAT எழுதுனீங்க. லக்கிலி ஐ வாஸ் பாஸ். நான் பாஸ் பண்ண வருஷம் நான் 2006 ஐ வாஸ் எக்ஸ்போஸ் டு UPSC. 2011 பாஸ் பண்ணிருந்தேன். அப்போ தான் CSAT இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. 2012 ப்ரிலிம்ஸு நான் சும்மா போய் எழுதுனேன். எனக்கு அந்த வருஷம் ப்ரிலிம்ஸ் பாஸ் ஆகும்னு நான் நினைக்கல, எனக்கு கிடச்சிது. ஸோ CSATக்கு நான் வந்து ஐம் நாட் ஹக்தார், மே தோ ஹக்தார் ஐ. இது யாருக்காவது CSAT ப்ரிப்பரேஷன் இருந்தாங்கன்னா அவங்க சொல்லுங்கள். CSAT வந்து ஆக்சுவலாக 2012 தான் வந்துச்சு. ஸோ 2012 வந்து அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுனால ஒரு 4 to 5 years வந்து ஈஸியாக இருந்துச்சு. ஸோ 2017, 18 வரைக்கும் கூட எனக்கு நான் வந்து 19லேருந்து எழுதுறேன். ஸோ 19 வரைக்கும் ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. லாஸ்ட்டு 3 years தான் வந்து CSAT வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டி லெவல் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அது வெறும் ஒரு குவாலிஃபையிங் பேப்பராக தான் இருந்துச்சு. இந்த சென்ஸ் லைக் நம்ம பேசிக் இங்கிலீஷ், பேசிக் மேக்ஸ், ஆப்டிடியூட் தெரிஞ்சால் போதுங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. பட் ஓவர் த பீரியட் இப்போ காம்படிஷன் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால எல்லாத்தையுமே குவாலிஃபைங்க்கு பதிலாக அதுவே ஒரு ஃபில்டரிங் ப்ராசஸ் மாதிரி ஆகிடுச்சு. ஸோ லாஸ்ட் ஒரு 4 years வந்து CSAT ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்குது. தேங்க்யூ சார். சார் வர்மா சார், ஒன் மோர் கொஷன். Is there is any procedure to select the optional subject which is easier, sir? Optional, sir. So psychology easier pass பண்ணி. Frankly yes. Coaching institute they may
ஃப்ராங்க்லி இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். நான் பாஸ் பண்ண வருஷம் அகைன் அப்போல்லாம் ரெண்டு ஆப்ஷனல்ஸ் இருந்துச்சுங்க. ஜியாகிரஃபி தமிழ் லிட்ரேச்சரும் போட்டு நான் எழுதிட்டே இருந்தேன். 5 தடவை மீன்ஸ் ஜியாகிரஃபியில் மார்க் பத்தலை. அதனால் என்ன பண்ணேன், சோஷியாலஜி போட்டு சும்மா ஐ ஜஸ்ட் கேவ் எ ட்ரை. அதுக்கு முன்னாடி நான் சிஎஸ்எஃப்ல வந்து நான் பாஸ் ஆகிட்டேன். சிஏபிஎஃப்ங்கிறது தனி யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம், சென்ட்ரல் ஆர்ம்டு போலீஸ் ஃபோர்ஸ் எக்ஸாம். நான் அதில் பாஸ் ஆகிட்டேன். நான் இந்த வேலை கிடைச்சா ஒன்று, கிடைக்கலன்னா எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அந்த ப்ரிலிம்ஸ் போய் எழுதுனேன். அந்த ப்ரிலிம்ஸ் சிசாட் எப்படி நான் பாஸ் பண்ணேன்னு எனக்கு தெரியாது. தட் வாஸ் ஜஸ்ட் ஜென்ரல் லாஜிக்கில் உள்ள வந்துருச்சு. ஆப்ஷன் வந்து நான் ஜியாகிரஃபியை தூக்கி போட்டு சோஷியாலஜி போட்டேன். எனக்கு ஜியாகிரஃபியில் எனக்கு சங்கர் சார் வந்து ஹி ஹாஸ் இன்ஸ்டில்டு ஜியாகிரஃபி. அது எப்படி எனக்கு வேர்ட்ஸில் சொல்கிறதுலாம் தெரியாது. இன்றைக்கும் என்னால் வந்து ஜியாகிரஃபியாக எல்லா விஷயத்தையும் ஜியாகிரஃபியை வாசிக்க முடியும். ஆனால் ஜியாகிரஃபியில் மெயின்ஸில் எனக்கு மார்க் வரல. ஏன்னா எனக்கு எழுத தெரியல, சம்திங் ரைட் தட் இருந்திருக்கலாம், ஏதாச்சும் இருந்திருக்கும். சோஷியாலஜி ஜஸ்ட் நியூ சப்ஜெக்ட், 3 மாதம் தான் படித்தேன். அது 5 வருஷம் இது என்ன மார்க் வாங்கினா அதே மார்க் எனக்கு அதுலேயே வந்து விழுந்துச்சு. ஸோ இந்த உங்கள் சொல்கிற கொஷனுக்கு ஆன்சர் எஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் நோ. சில சப்ஜெக்ட்டுக்கெல்லாம் அந்த லக் ஃபேக்டர் இருக்குது. இப்போ எனக்கு சோஷியாலஜியில் நடந்த மாதிரி ஜென்ரலி பீப்புள் சே சோஷியாலஜி இஸ் சம்திங் ஈஸி சப்ஜெக்ட். ஜென்ரலி பெர்செப்ஷன். ஆந்த்ரோபாலஜி இஸ் ஹைலி ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட். இது அகைன் ட்ரெண்டு, அவங்க தான் ட்ரெண்டில் இருக்காங்க. மலையாளம் லிட்ரேச்சர் ஆஃப் லேட் ஹேஸ் பிகம் ஹைலி ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட். இப்போ நான் பாஸ் பண்ண வருஷம் தமிழில் என்னோட மார்க் வந்து 373 அவுட் ஆஃப் 600. அது ரொம்ப பெரிய மார்க். அப்போ ப்ராப்ளி தமிழ்நாட்டில் ஃபர்ஸ்ட்டாக கூட இருக்கலாம். ஆனால் இதை மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகுமான்னு தெரியாது. ஒரு 5 சப்ஜெக்ட் வந்துங்க ரொட்டேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும். பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், சோஷியாலஜி, ஜியாகிரஃபி, ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ். இந்த 5 வந்து ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட் சென்னையில். டெல்லி போனீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆப்ஷன்லாம் நிறைய இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து ஜுவாலஜி போட்டு பாஸ் பண்ணிருக்காரு, ரொம்ப ரேர். அதனால இந்த 5 சப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்டாண்டர்டு. இப்போ அப்படிதான் இருக்கான்னு தெரியல. இந்த 5 வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குங்க. தேங்க்யூ சார். ஓகே சார், இந்த இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் வந்து ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குங்கிறாங்கல்ல சார். நீங்கள் 3 டைம் இன்டர்வியூ போய் தான் எப்படிப்பட்ட கொஷின் கேட்டாங்க சார்? சிஏபிஎஃப் இன்டர்வியூட சேர்த்து 4 இன்டர்வியூ. அது யூபிஎஸ்சி தான், அதே பேனல் தான். இன்டர்வியூ வந்துங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிலிம்ஸ் வந்து ஃபேக்ட்டுங்க, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபேக்ட். உங்களுக்கு எவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ப்ரிலிம்ஸு. மெயின்ஸுங்கிறது உங்களோட அனலைசிஸ் ஸ்கில்லுங்க, எப்படி எழுத தெரியுது. இந்தியாவில் வந்து சப்போஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து நேரு இல்லாமல் நேதாஜியாக இருந்திருந்தா எப்படி மாறி இருக்கும், இந்தியாவோட ப்ரெசன்ட் சிஸ்டம் எப்படி மாறி இருக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களால் எழுத தெரிஞ்சால் தட்ஸ் அனலிட்டிக்கல் வியூ. சப்போஸ் நேதாஜியோட ஃப்ளைட் கிராஷ் நடக்காமல் இருந்து அவர் இருந்திருந்தா எப்படி மாறி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு அனலிட்டிக்கலானது. இஃப் நாட் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் மெயின்ஸ் வந்து ஃபுல்லாகவே அனலிட்டிக்கல். ப்ரிலிம்ஸ் வந்து ஃபுல்லாகவே ஃபேக்ட். இன்டர்வியூ வந்து கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். இப்போ நான் மேலே சொன்னது எல்லாமே இன்டர்வியூ யூஸ் ஆகும். அது எப்படின்னா உங்களோட பர்சனல் ஃபீலிங்ஸை டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் இன்டர்வியூ. இப்போ நான் உங்களை போக் பண்ணலாம், சும்மா ஒரு வம்பிழுக்கலாம். உங்கள்கிட்ட ஒரு உங்கள் அமைதியாகவே இருக்கிறீங்கன்னா அந்த குளத்தில் ஒரு கல்லை எரிஞ்சு பார்க்கலாம், நீங்கள் எப்படி சலனப்படுறீங்கன்னு. உங்களோட மூட் அண்ட் எமோஷன்ஸை டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் இன்டர்வியூ, என்னோட புரிஞ்சுக்கிட்ட வரைக்கும். அதர்வைஸ் அது ரைட் ஆன்சர் ராங் ஆன்சர்லாம் வந்து எக்ஸாமே தரவாக டெஸ்ட் பண்ணி விட்ருது. ஸோ அதனால் அதை பற்றி ஒரி பண்ணுறது இல்லை. ஸோ என் சிஸ்டருக்கு வந்து ப்ராப்பர்ட்டி நான் கொடுக்கணும் இல்லையாங்கிறத எனக்கு கேட்டார் கொஸ்டின். தெர் இஸ் நோ ரைட் ஆன்சர் ராங் ஆன்சர். இப்போ நான் ஒரு விஷயத்தை நான் பதில் சொன்னேன், அதிலிருந்து பில்டப் பண்ணிட்டே போனாங்க ஆர்குமெண்ட்டை. கேட்டால் கொடுப்பேன், என்ன கேட்டால் கொடுப்பேன், அது அவங்களுக்கு பர்த் ரைட் இருக்கா இல்லையா? பர்த் ரைட் இருக்குது, ஏன்னா லாவில் இருக்குது, அதனால் பர்த் ரைட் இருக்குது. சொசைட்டியில் இல்லை, சொசைட்டியில் இல்லைன்னா சொசைட்டியில் இருந்து லா எமர்ஜ் ஆகணுமா, லாவில் இருந்து சொசைட்டியை கற்றுக்கணுமா, இப்படி ஆர்குமெண்ட் பில்ட் ஆகிட்டே போகணும். இட்ஸ் பியூர்லி உங்கள் மூடை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறது, உங்கள் பர்சனாலிட்டி. அது பேரே பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டுங்க. நம்ம தான் அதை இன்டர்வியூன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். தட்ஸ் கால்ட் ஆக்சுவலி அது பேர் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட். நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் ஷார்ட் டெம்பர் ஆகிறீங்க, நீங்கள் ப்ரிஜுடிஸ்டு வியூ இருக்கிறீங்களா, சொசைட்டி மேலே ஏதாச்சும் ப்ரிஜுடிஸ்டு வியூ இருக்கா, இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் இன்டர்வியூ. இட்ஸ் a பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட், பியூர்லி பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். So this is Madhav Kumar from AML department. Yes, so this is not about CGA and it's about CGA, Career Guidance Academy. Okay. I'm asking about your personal experience. Like what's your biggest and interesting ride so far? Share some experience about that. As you work in air customs. அது இப்போ உங்களுக்கு தேவை. அது ஆக்சுவலாக கான்ஃபிடென்ஷியலுங்க. அது நான் இப்படி பப்ளிக் ஃபோரத்தில்
It's not the right thing to share. Okay, sir. Let me ask. Customs na vena na enna solra. Adu general knowledge. Sir, and do and don'ts while traveling to foreign exchange, something foreign countries. இதை கேரி பண்ணக்கூடாது. This will be an இது எப்படி எடுத்துட்டு போனா ஏர் கஸ்டம்ஸ் கண்டிப்பா நாங்க வந்து we will check you, we will take you in the customs. ஐயோ சொல்ல முடியாது. I'm sorry. நான் உங்களுக்கு கஸ்டம்ஸ்னா என்னன்னு சொல்றேன் நான். கஸ்டம்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள். இட்ஸ் a duty to rex, rex. ரெக்ஸ்னா ராஜா. இப்போ நான் ஒரு டெரிட்டரியில இருந்து இன்னொரு டெரிட்டரிக்குள்ள வரும்போது ராஜாக்கு கப்பம் கட்டணும். அதுதான் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி ஆயிடுச்சு இப்போ. சரிங்களா? கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிரைம் டியூட்டி கலெக்டட் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். சரிங்களா? மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரெவன்யூ கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் கொடுத்துருவாங்க. கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து பட்ஜெட்டுக்கு பணம் எடுத்துக்குவாங்க. அதில் ஒன் ஆஃப் த பிரைம் டியூட்டி வந்து கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி. இட்ஸ் டியூட்டி டு ரெக்ஸ். ஸ்டார்ட் ஆனது சொல்கிறேன். அவுரங்கசீப் அப்போ வந்து ஒருத்தர் கப்பல் கொண்டாந்து இங்கே நிறுத்திட்டு உள்ள வந்தாருன்னு நினச்சிருக்கு பார்த்தீங்க இல்லையா? அவர் என்ன கொண்டு வந்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்க ராஜாக்கு? சரி. ஸோ அந்த மாதிரியா இருந்து எமர்ஜ் ஆகுது இல்லைங்களா? ஸோ இதுதான் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி. இந்த கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி வந்து சீல பொருள் வரலாம், ஏர்லையும் பொருள் வரலாம். ஏர்ல வந்து இப்போ ஃப்ளைட்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க, ஏரோப்ளான்ல வர்றோம் போகிறோம். சீல பொருள் வர்றது கப்பல் எல்லாம் கொண்டு வருது போகிறாங்க இல்லைங்களா? அது இதுக்கான டியூட்டிஸ் வந்து ஷேர் இம்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இதுக்கு டியூட்டி போடுறதா கஸ்டம்ஸ் வேலைங்க. இது மாதிரி கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்குது, எதுக்கு எவ்வளோ % டியூட்டின்னு. ஏரில் வர்றவன் ப்ரொஹிபிட்டட் ஐட்டத்தை கொண்டு வரக்கூடாது. சைட்ஸ் கன்வென்ஷன் இருக்குது, வைல்ட் லைஃப் ஆக்ட் இருக்குது, நார்கோட்டிக்ஸ் அண்ட் சைக்கோட்ராபிக்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆக்ட் இருக்கு. இதுல எல்லாம் ப்ரொஹிபிட் ஆன ஐட்டத்தை நீங்க உள்ள கொண்டு வரக்கூடாது. காஷ்மீர் மேப் இல்லாம இந்தியா மேப்பை கொண்டு வரக்கூடாது. அருணாச்சல் மேப் இல்லாம இந்தியா மேப்பை கொண்டு வரக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் ப்ரொஹிபிட்டட் ஐட்டம். இதெல்லாம் கொண்டு வந்தா சீஸ் பண்ணி வச்சு ஆளை வந்து அந்த சீடி கொண்டு வரக்கூடாது. அப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காப்பிரைட் இஷ்யூ, ப்ரொஹிபிட்டட். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொஹிபிட் ஐட்டத்தை உள்ளே விட மாட்டாங்க. அலோவபிள் ஐட்டத்தை உள்ள விட்டுட்டு டியூட்டி கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. இது கார்கோவுக்கு. பேசஞ்சரை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி விடணும், ஸ்மக்லரை உள்ள விடணும். இவ்வளோதான் கஸ்டம்ஸ். அந்த கஸ்டம்ஸ் திங்ஸ் கொண்டு வரதுக்கு நாம பே பண்ற பர்சன்டேஜ் வந்து திங்ஸ் பொறுத்து ஒவ்வொரு பொருளுக்கு மாறி. அது பேர் கஸ்டம்ஸ் டாரிஃப் கிளாசிஃபிகேஷன். எல்லாமே வெப்சைட்ல இருக்கு. சிபிஐசின்னு ஒரு சைட் இருக்கு. சிபிஐசி கஸ்டம்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சர்வீஸ் தான். ஐஏஎஸ் மாதிரி, ஐபிஎஸ் மாதிரி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சர்வீஸ் தான். நல்லா இருக்காது. And I'm really proud that நம்ம ஊருக்காரர் குடிச்சிருக்கீங்க சார். I'm really proud of it. I'm from Bhavani. நிறைய சொந்தம். Thank you sir. Good afternoon sir. So nowadays expectation of aptitude skills is very high for many of the fields whatever we may choose sir. So how can we develop our aptitude skills sir? Aptitude skill எதுக்கு என்ன எக்ஸாம் கேக்குறீங்க? பேங்க் மாதிரி civil service whatever we may choose they are expecting that. கரெக்ட். ஸோ இப்போ பேங்கிங் இல்லை சிவில் சர்வீசஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஆப்டிடியூட் லெவல் இருக்குது. ஸோ பேங்கிங்கில் உங்களுக்கு ஆப்டிடியூட் லெவல் தான் ஜாஸ்தியாக தேவை. ஸோ மோர் ஆர் லெஸ் இட் இஸ் லெஸ் ஆஃப் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அண்ட் மோர் ஆஃப் ஆப்டிடியூட். ஆனால் இப்போ சிவில் சர்வீஸில் எடுத்தோம்னா லெஸ் ஆஃப் ஆப்டிடியூட் அண்ட் மோர் ஆஃப் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ். ஸோ இட் டோட்டலி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் விச் ஆக்குபேஷன் யூ வாண்ட் டு கெட் இன். ஆனால் இப்போது காலேஜில் கூட நீங்கள் இப்போ பிளேஸ்மெண்ட் even in placement they are expecting aptitude skills sir. Yes. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு டெல். எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் இல்லை பிளேஸ்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் இப்போ ஆப்டிடியூட் செக் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆப்டிடியூட் செக் பண்ணுறது ஒன் இஸ் டு ஃபில்டர் யூ பீப்புள் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் எபிலிட்டி. ஓகே உங்களால் பண்ண முடியுதா அப்படிங்கிறது. உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு காலேஜ்லேயே இப்போ வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங்கில் ஐ திங்க் தே ஆர் ட்ரைனிங் யூ இன் ஆப்டிடியூட். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வாட் யூ கேன் டூ இஸ் கொஞ்சம் மேஜரான புக் சோர்ஸ்லாம் ஏதாவது இருக்கும். ஸோ தேட் ஆல்சோ யூ கேன் ரெஃபர் அண்ட் யூ கேன் ஸ்டடி. அண்ட் இந்த ஜென்ரேஷன் நம்ம ஜென்ரேஷனில் இருக்கிற மேஜர் பாசிட்டிவ் யூடியூப். So YouTube you will have a lot of free classes on aptitude. So that also you can do. So could you suggest any books for aptitude? I chose civil services. So less of aptitudeங்கிறதுனால ஆல்ரெடி நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கிற நமக்கு கொஞ்சம் ஆப்டிடியூட் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும் கம்பேரிட்டிவ்லி. ஸோ அதனால நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆப்டிடியூட் எதுவுமே படிக்கல. நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணும்போது ஷங்கரில் ஆப்டிடியூட் படிச்சிருந்தோம். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக ஐ டென்ட் டு இட். Thank you sir. A galore of heartful thanks to our chief guest and guest of honor for clarifying our doubts very patiently. And special thanks to our resource person. A grateful heart is a magnet for miracles. It is my pleasure to invite Mr. K.S.Rangasamy, Assistant Professor Civil Engineering, to propose the vote of thanks. Please, sir.
Good afternoon to one and all present here. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all the others. I extend my sincere gratitude to our chairman, KSREA, Mr. R. Srinivasan, and Vice Chairman, KSREA, Mr. K.S. Sachin, for their enthusiasm in expanding our comfort zones with multiple opportunities to learn and grow. It gives me immense pleasure in expressing our thankfulness to our chief guest, Mr. R.A. Magendra Verma, IRS Joint Commissioner, Air Customs, Chennai Zone, for his valuable presence and inspiring talk. Thank you, sir. I would like to express my sincere gratitude to our guest of honor, Mr. A. Karthikeyan, Section Officer, Tamil Nadu Secretariat, Chennai, for his valuable presence and motivating talk. Thank you, sir. I put forth my heartfelt thanks to Mr. A. Ramesh Aditya, Head Strategy, Sangarais Academy, for his enthusiasm and support towards our Career Guidance Academy, KSRCD. Thank you, sir. I convey my sincere gratitude to Mr. A. Rahul, 2021 batch, IPS, for his motivational words. Thank you, sir. Their inspiring talks are the eye-openers for prospective civil service aspirants. Applying their wisdom in our daily routine can truly be a game changer in our lives. I thank our Chief Executive Officer, Dr. K. Tyagaraja, for his motivation to lead us to the best goals in the journey of our life. I extend my thankful note to our Principal, Dr. R. Gopalakrishnan, for impressing the occasion with his lively address and for his constant encouragement in not letting us to stay ordinary but push us beyond our limits to unravel the highest potential in us. Thank you, sir. All our best ventures speak of our enthusiasm, which is sparked and ignited by our Vice Principal, Dr. G. Karthikeyan, whose constant encouragement and appreciation come a long way in grooming our achievements. Thank you, sir. This occasion calls for another remarkable sharing of gratefulness to Dr. A. Venkadachalam, Director Library and Director Student Affairs and Head CGA, for his clock-like precision in equipping us with the necessary initiatives to stay ahead in our life. Thank you, sir, for all your efforts. Our deep sense of gratitude is also gratefully shared to all the resource persons of Sangarais Academy, Dr. R. Shruti, Faculty Sangarais Academy, and Mr. A. Aravind, Faculty Sangarais Academy. I take this opportunity to extend my gratitude to Mr. M. Tilakraj, Branch Head, Sangarais Academy, Salem, and Mr. K. Arul Kumar, Branch Head, Namakkal, Sangarais Academy. Next, in the sparkling array of mentors stand the deans, directors, heads of various departments, and faculty members whose care and response mold our best efforts to this dimension. Thank you, the academic team. Our warm regards and gratitude go to the press and the media. Thank you, media team. Our gratitude is extended to the testimonial presenter, Ms. V.K. Tamilani, Civil Service Aspirant of Sangarais Academy, for sharing her learning experiences. Last but not the least, I would like to express my gratitude to the organizing committee members who braved the vagaries of the weather to synchronize their collective efforts to a perfect finish. Our note of gratitude may not be complete if we don't thank the library staffs of KSRCT, faculty coordinators of CGA, and student coordinators for their excellent coordination in seeing this day sign off successfully. Once again, I like to express my gratitude to all the NCC, NSS, student volunteers, technical staff, and everyone else who directly or indirectly have offered their help and contribution to make this historic occasion a grand success. I conclude my vote of thanks stating the favorite Tirukural of Dr. APJ Abdul Kalam sir. Arivatran Kakum Karuvi, Seruvarkum, Ullalika Laga Aran. Thank you.